Osu na akwanzu n'oshi. Akwa nwanne m nwoke. Okay, daalụ na ụmụnne m, kedu ebe unu si abanyelụ m tata? Aka m kwa Maazi Dibia oji nkụzi eme ọjị. Kedu ebe ị nọ? The Supreme Palace of Arofoni. The Supreme Palace of Arofoni. Any letter editara ga m okpuru dasị man ọ bụrụ no because money are just not threatening you for nothing. Kedu ebe anyị nọ? Kedu ebe anyị si anọnyela anyị taa? O nwere ka APC kwesịrị ịdị ebe a bi. Okay. Ndị Durban, South Africa, Joseph Favour zukwa anyị ike. Okay. Nke m Ụkọchukwu Ebuka. Okay. Today I didn't come to do much. Just ask on how market. Church, come debate, no gree come. Church, come debate. All you blue microphone, na can have them madass. Any opportunity for debate, you want na kedu? Kek ime. What is it? Since a real total. Shame the shameless. Open my junior. A real total. A real total can't see you. A real total can't see you. Ofonye na lava aka mgba pụta n'iru ọgụ ka anyị chịkwa ya. Eri ụtụtụ n'okite ọhụrụ onye pụta na ogini na-eme. Maazi Ọkọtọ karịrị. Kalisto Ugochukwu from Obi Igbo. Is he Obi Igbo? Obi Igbo Port Harcourt Igwu Ọcha. Nna m eri ụtụtụ ka m nọ na-asị onye ya n'aka mgba. O nwere onye egwu nwere bịa. Ogini na-ese. Gịnị na-atụpụ ụjọ? Nsogbu kịta onye ọbụla ewere microphone echi bụ ụka. Ụtụtụ echi kịta mkpọtụ a na-abịa ebe niile. Onye nwe anyị na-abịa. Ọ na-abịa ọsọ. Jidesi ihe nwere ka ike. Ekwekwana ka onye ọbụla nalụgị oche eze gị. Kalisto Ugochukwu, happy to meet you. Now I said leave church pụta n'iru camera. Defend your faith. Maka n'ime Geneva is not to chase clouds, but if you in the war, this is how to fight a war. If you capture a general, decapitate the general, you won the war. Is that not how it's fought? You went to isi ya berie isi. Ọrụ bụ n'ime liko. Ọrịa. Oh yeah. Now, so ihe na-ekwu bụ onye bịa. I am like, on behalf of ndị ọdịnala, I'm standing in. Don't put me out of context. I am standing in as a general now in their waking. Now, if you can come and decapitate me, it means the ordinary people will go and hide the sheep. But time without number, I've asked you people, bring your WGO to the live camera. Let me decapitate the man commonly from a long way. Not because of proudness, but trying to restructure our land. If we can prove to them that these people have been lying to them, then every youth can go back to productive. Do you get my point? That is the reason for my doing. If we can show that all these things are back, so this is me asking, or no where onye ike dị ka ọsọ ọnụ ka anyị nwere.
Agbakuchego. Ụtụtụ echi bụ Sọnde na Mike a na-eme mkpọtụ. Anchani na-anakwuchego. Onwezikwa onye anyị pụrụ. Onwerozi okwu onye anyị pụrụ. Anchani na-anakwuchego. Nwanne m o. Christian Eze chekie netwọk gị, ndị vileji ji netwọk gị aka. Ndị vileji tọdụrụ aka na netwọk gị. Mee mkpọrọ gị kwuo okwu. Chineke ka gị ka m na-ede. Okwere omume ọ na-etiri dị egwu. Eze nwanyị ife nkiri, how are you? Ka chike ndị ji fonu eme. Ime nwanne m. Maazi Dibia, daalụ. Ana m ajụ, ọ gịnị na-emezi anyị ji agba ọsọ? Gịnị na-achụ anyị? Onye dere ebe a, somebody dere ebe a sị na ọnya dere ebe a. The person dere ya na ịchọgo onye na-ezigbo. Well, ịma ihe a otu eji were mgbude steeti long time ago. Ihe mega ndị a now dị ka like a person nọ na cell or a person nọ in an enclosed like obere enweghị window. Akwa na-achapụta there. Ebe onye a nọrọ there for a long time. Anytime you go that person anwụcha ya n'anya, ọ na-ebu a shock. Get my point. Once the person akpọpụtara onye ahụ n'elu ala, mụba anwụ for a long time. Once anwụchara ya n'anya, mechie anya ozugbo, onwe shock. So now when you come out, you tell somebody who is life, you know, that. No, because you tell the person that such person never existed for 1 year on a bar. The very first time I saw a book by Mrs. Catherine Toronto, when I was deep into Christianity, I saw a book written. The book says, they were here before Adam. I was like, what's going on? I mean, Adam, no Adam. When I it shocked me. Now, let me tell you why. Using the word. I'm finding out. Okay, I was into music then. I was embarrassed on the stage. Equipment do my, you know. I saw that as a performance. I go, what happened to me? Why? What is going on? No, I can have two guys. One of them I think I made them back, and I'm just going over. People on that, from Gadia. I started making movement. In the paper, remember, we know, and it kept on happening. To a point, I went to all of million alarm. 2019, million told me specifically, hey, then I had to have somebody that was what he told me. You know that ever since that, ever since we did good, I can comfortably tell you that when I need each other, my family, things are better now. Things are better. My question now was, you people told me that I should bring all my problems, right? You told me that I should bring all my sorrows, and everything will be solved.
why did it take him time? If I thought this very name, so, and you are a person that comes with facts and figures. You tell them to go and verify. That was the slogan of Obi during the time Obi not go and verify. And people hate a person like that to tell them go and verify. They don't want to hear that. It's fiction. That fiction, that's all. They just want to enjoy it. From tomorrow night, go sleep to that ball. No way. And I hope. But the person they go to remember that the time will come. More than we pronounce for that name Jesus. I see a time that we will pull and treat and I see a time. A time will come when we take away will fully. If we have a bond of Jesus, you will not know the person. Every mother I want Jim or Jim Mubarano or Chico or Pendiana. You are doing well. God bless you. God bless you. That one. My brother onye nke bụ ụzọ gbagote etu ikwu okwu maka ntụ ọ na-ezu oke. Enna voice gị ndị village atọchigo gị aka ya da n'ibi na-ewu. Imutula onwe gị. Ekenesi m gị ike ị na-anụ kịta? Ana m agụ ya. Ekenesi m gị ike na ọrụ na-alụ. Deje. Ebe gị maka na ihe na-eme na ndị na-amụta nkụzi gị ha buru ibu. Ndị agọgoro isi batrị ha a na-achị achaja azụ. Mụ nwa onwe ndị nji n'ọrụ site na nkụzi gị nwa. Site na nkụzi gị nwa na-enwe ndị nji n'ọrụ n'ọfịs anyị ebe a nọ n'ọfịs anyị na-emepe ha anya site na nkụzi gị ka m si na-emepe ha anya o. So ọ Chineke na-azụpụta gị ka ala Igbo wee nwee ike dị mma. Ọ ga-edebere anyị gị ogologo ndụ ka ihe a niile a na-achọ n'ala Igbo ka ọ pụta ife. Ka ndị ahụ gara isi anyị isi maka na mụ nwa na-asawara m isi chiriti batrị m mana ndị na-akpọ ya ndị ọgaranya ndị ichie ha si na m agaghị eso ụzọ ahụ because mụnwa ejere ma jee ma charismatics bụ elita mana nsogbu poverty bịa jide m n'isi wee jụba ọkwara Chukwu nke eziokwu ka a na-efe mmadụ na-akụda afụfe a. The very day ewere iwe na ọzụkata tie oyibo, the very day m chọrọ ịnwụ ka ndị Igbo anyị zọpụta mụ, my grandfather bịa sị m na ụzọ ahụ m na-eso na ọ bụrụ ụzọ eziokwu. Ọ bịakwute m sị m na ụzọ m na-eso abụrụ ụzọ eziokwu na ọ ya nwa nọ m ụwa. Hello? Hello? Maazi na anụ ọnụ m. Ana m anụ gaba n'ihu. So mụ nwa na onwe m na azọpụtago m maka na ọmụ na-enwu ka a na-achọzi ka nzọpụta ndị m na ha bụ ofu na ofu na maka na ụka chiri anyị nchata. Ya na-atọ m amụ. Ihe niile a na-ekwu eri ka ị na-ekwu erizi. Ọ zụrụ ka chịrị ha nchari na-eta. Chineke biri igwe zọpụta na anyị na ndị nwayọọ na-esonye n'ihe a na-eme ka ha wee nwee ike wechiata
onwe m niile azụ. Daalụ. Daalụ nwanne m. Ekelesi gị. Daalụ Daalụ. jisi ike nwanne m o. Ọ sị na ụka chere ndị be ha. Okay, kedu onye ọzọ? Who is in the building? Send request. Come up. Today we just want to hear why did you guys make Saturday very boring? We were hoping that no one So many people are good in commenting. They know how to brag on comment section. They know how to tag me and comment, brag, give me opportunity. I will disgrace Maazi Dibia. Now, I will boldly write on my page, come for debate. Nobody will show up. Eh? I will boldly write and say, Chilonya Abia, nobody will show up. If you wake me up from my sleep, I don't do rehearsal. So me telling me, Oga don't schedule me, just call me on phone. The day on Reverend Father Jovika, please, I respect him so much. Reason best known to me. Saka came. Reverend Father Jovika came. We scheduled the debate for Saturday. Right? Reverend Father Jovika called me and said it's no longer going to be Saturday. It's going to be Friday. I told him there and then, no problem. I have nothing to lose. Are you the one that asked me why is it that women who sell food, their husband does not prosper? Are you the one that asked me that question? Send the question again. It is so easy to be in the comment section. Maybe if I make a post, I make it. Back in the comment section. Keep that Maazi Dibia your name. Come, I will disgrace you. Okay. I don't go na bonyo jo ka da apuko do guaka. Abi ma bonyo jo no nke mbo sige puta n'iru akwụkwọ. Ka mmechiri business gị. It's as simple as that. Give a pastor obi ga bia n'iru akwụkwọ. Emechiri the business ebe ayi si eri. For those who did not understand our brother Jovika, that will explain to you. Our brother Jovika is doing the work. Listen. Only find out on the literature. Understatement or bitter remark. Just then 1 minute. He was able to go. Oga Jovika is doing something very funny. If you ask me my own little knowledge, I think Oga Jovika is playing ignorant to sensitize our people. I kid you not. Because the way the man does it with passion, no other person can do it that way. So that's why I tell people, please don't comment insults whenever you see me doing debates. Me fighting is not against our brothers, no. Be it a priest or a reverend or a pastor, an evangelist. For example, now, evangelist Emmanuel Okeke, the anger I have is not towards him as a person. Funny enough, if you see me on the road with the person you are thinking, I might even be very friendly. My anger is directed at the system they represent. The system I represent, which is the ancestors of Igbo, the ancient ancestors of Igbo, is combating the system they represent. So me, I am not in enmity with anybody. I'm not in enmity with anybody.
On a personal note, I'm not in enmity. There is no enmity between myself and anybody. But if the system you represent has in one way or the other dealt with our ancestors, now I will fight the system you represent, not you. Nna m zie m ozi ọma ka nọ na ntị. Nwanne mmadụ nwa Chineke Kee ka ime. ọ dịkwa mma brọda ke ndị egonu mere Gaba n'iru nwanne m. oke o nwere ajụjụ nchọ ịjụ gị doo nchọ bata mana amacha m tọ mana okwu gị oge niile oziọma gị na-abụ oziọma ghere eghe mgbaghe na mba ụwa mgbaghe na Facebook fụ gị na ị nọ live my brother nna hapụ ihe niile na-eme sowe gị maka okwu gị na-akwụ ọtọ ka ukwu amụ so mana o nwere ihe nchọ ịjụta gị o taa maka ndị ọcha bịa ama anyị ha bịa akụziri anyị si anyị na nzu bụ ajọ ihe ọ na-eme mgbe ndị na obele mfụ nzu ọ dịka ma fụrụ ajọ ife nzu mana mbịa sowe oziọma gị gebe okwu Maazi Mathias wee ghọta na nzu bụ ihe ọma na o represent purity and sanctity na o represent ihe dị ọcha na ihe na-enweghị ntụpọ so nyaa bụ izizi mụnwe ige Fóònù lọ náà rí. Kẹ́ni náà wọ́n mọ̀ wọ́n. Tí kẹ́ni fóònù náà lọ rí. Igbo ka abalị a n'ife dị be nna ya bụrụ ezigbo ife ọkwelụ n'elu ụwa niile so onye isi ojii ka agwara ya n'ife dị be nna ya dọrọ mma ọkwelụ so onye isi ojii ka agwara ya ọkwelụ buchi ọsai site ozi ọzọ onye ka m kene Maazi. Hello. Hello. Ị na-anụ ihe m na-ekwu? Okay. Mgbede ọmakwa. Daalụ. Okwuchukwu meziri ike. Na ihe wetekwa onu ịma na ọ na mba ụwa niile ka a na-anụ onu. Okay. Enwere iwe na otego. Ịma na iji esi na ọnwụ ike na-egbu ụmụnne ọma nna ha kwana ya ije hene n'ọnya na oye na-eje hene n'ọnya. Mana eziokwu. So ihe ị na-eme asị gị jisie ike na ya ma ihe na o nwere ọrụ o nwere ihe ọ na-aba na ntị mba ụwa ndị mba ụwa na-ekwetekwe because na anaghị eti onye nwere ibubo ngọ. Mana eziokwu. Ihe ị na-eme na-atụ anyị ụtọ anyị na-ekene gị anyị na-ekwuri gị anyị kwụsị ike n'azụ gị na-asị gị gawa n'iru na obere oge na-adịghị anya many people ya gbagotekwa na-esokwa gị yọtago kwudosiere ihe anyị na-eme na ihe anyị na-eme abụrụ obere ihe because ọzọ onye Igbo ndị ka ịka nọ n'Igbo nọrọ n'oyibo mana ndị m nọ n'oyibo ekwebekwa ha pụta ụka ekwebeghị ha mepee anya so ịdị n'Igbo dị n'oyibo ndị dị n'oyibo ekwe ha apụta ha kazoro onwe ha filuo na ihe a na-eme ewu ihe n'ihe ụmụazị ka ọ bụ mana ha ma ha na Igbo sayensị na anaghị awụ Igbo awụ a na-eme Igbo eme yotago na anaghị awụ Igbo awụ a na-eme Igbo eme many people gara school ma ndị gara sayensị
ma ndị sayentists ha filuru na ha awụ Igbo mana ha na-eme ya eme so ọ bụrụ Igbo ka ha bụ onye ọbụla wụ Igbo ji eme Igbo eme anaghị awụ Igbo awụ so ya ka most of them nọ n'oyibo ji nwere ekwela apụtasị ụka mbụ ụka ekwe ha ihe bụrụ mana the prophecy have been fulfilled the whole world ka na-arụtụ ihe na ndị ancestors anyị aka ndị Igbo aka ihe ọbụla a na-eme n'ụwa ọ ka wukwu Igbo nọ maka na okwu Igbo sayensị ka ọ bụ okwu ọbụla Igbo kwuru sayensị atụwawụ ya ọ na-adị omimi karịa omimi n'ihe omimi so and Chineke nyere gị ya ma ọgụgụ isi na-ezi ya ma ozi ọma ma na-akụzi onye chọkwa n'oyibo enye ya n'oyibo ọtago onye chọọ ya na theology esi na theology na-egosi ya ọ na-afụ n'anya because ndị nna nna anyị ha ma ihe gara abụ amamihe agwa na-ekwu okwu na ebe ihe ndị nọ karịrị akarị ọ daghị onweghị njedebe kara ha si na ha nwanwụ ndị izizi furu jikwa anya dị so mana many of us ndị Igbo ekwetebe because anyị na-awụkarị anyị fụ ụmụnne anyị ebe anyị na-ama ihe wafụ ha onye Igbo ebe ọ na-eme ihe amamihe ha niile apụtazie ka ha karụọ debere so like ihe anyị na-ekwu na ndị debate nobody can debate because anaghị ekpu eziokwu aka ga-ekpuchi ọnwa onye je debate nwunye onye je stand the only thing ha na-eme nwe a comment na comment section oluze for debate na ha bụ because ewepụta gawa agawa na cosmology they cannot hire ha chita aja because the cosmology says it all because this is our airline now is to know not to believe anymore so I need the ibido na ajụjụ because onye Igbo ka bụ ndị nna nna esi gị ihe ọwụ na enyere gị gụọ ya agụọ ọ bụrụ na ATM ka i jere weta ego gụọ ya agụọ because ATM na-eme mistake ọ mechin ọwa mmadụ program ya onye ka eji ndị Igbo ji baa obodo afa si gị Mbaise minu na ha dị ise mmadụ ise nọ na mba ahụ mana o nwere ihe o eji gwa gị na Mbaise bụ ihe pụtara ife ekwukwe onye ọbụla si na Mbaise ọ dị exceptional daalụ jisi ike nwanne m daalụ magụnwakwa so onye ọbụla si na ọ ya apụta for debate at least ka ọ bịa dị popular because ọ dịghị nobody can debate adịghị ekwu eziokwu aka ọjọọ ka ọ bịa ọpụta na efere mba ụwa ka ụwa fụ ya nụrụ onu ekwu mara ma o nwere ihe nwere o ji ewepụ ịghọtago adịnwere secret chọrọ iriviu gobara mụ na onwe m achọrọ m ka anyị fụọ achọrọ m ka mụ na gị nọrọ face to face ngwa gị ya because ọ dị possible site n'ihe ịma ọ dị possible a gwara ha ana m ekwu ya many people a na-achị ọchị sị ya mbọsị ndị China ji ama ha arụọ ya huo Igbo n'anya because a gwara ha na enwe nwoke ite na capsule ihe na-ekwasị m eji eti nwoke ite na capsule oge ruo onye mgbe anyị ma ndị Igbo ji iwepụ ọgwụ anyị na capsule ka ha mara na ọ na-eme and ọ dị very very easy ịghọtago mana ọ na-ahụ ndị ekwu otu a pipa a na-asị onye nke ọmụmụ isi ebe e nwere ọgwụ gbara na capsule nwee ọgwụ niile a na-enwezi na capsule wise ihe a na-ahụ eji m ya agbakwa ụka ọchị mana there is okwu nọ n'ime tomato ijisi ike na ihe anyị na-achọzi na ahụ otu anyị na-achọzi na ahụ ka mbọ pericoma sị na nwoke ejighị ego ọ chịrị mgbọrọgwụ n'aka mana it's time only because eji anyị na ndị niile we aka ji ọfọ na Igbo na-awụzi enwere ike nna mbụ ndị okenye 90 years dị anọrọ nwata
nwata dị 40 years 30 years eburu ọfọ n'aka ọ bụbeghị mgbọrọgwụ ka achị n'aka Eziokwu. ọ bụbeghị mgbọrọgwụ ka achị n'aka dị ọkọ na ezinụlọ ọ bụbeghị na ezinụlọ na-agabu ka o si aga na mbụ n'okenye nke kazie onye nke ọzọ eteke obe ebe ọ nọ dutogoro ihe niile hara aha onwe ozi nke ọma na ihe mmụọ jide aka na-eche ụzụ ndị obi ha dị ọcha ndị aka ha dị ọcha. Na-eje nwanne m okwu ikwu ọtọ ka eji achọrọ m ka m bulu afa gị n'obi. Ị na-aka ọkala tule? Mba. Okay. Chukwulobe okwu Chukwu. Mụ na gafụ na na okwu Chukwu enwekwanụ ntị. Abịago mbe gị na ihe a. Na Nando. Mba. Na Lagos a. Ka ebe a. Okay, mba. Abịa osi m Lagos na akwalugo m na. Na train fair last time, you know. Okay. Oh. Elotego. Udodi nwanne m. Jisi ike. Phone m bụla ebu nchọta phone m ka m na gị kpuo. Anyị nwere m finish. So what then? So ka n'iru na ekwurekwu dibịa ka ọ na-ama ụmụ ofe ka ọ wụrụ ala. So all I would the main thing. So that is I'm short of words because now ihe dị ihe asị na no ọbara tụrụ n'ebu ọbara ya zuo ike na mgbaghị nkịtị ikwu etu ọ dị na ya ma nna anatata. Buchi Michael Bagote Buchi, I love the way you asked me this question. I don't know if Buchi is a lady or a guy, but she kept on asking, why is our men dying so early? And I kept on saying the answer is simple. Our men will continue to die so early because of what? The power of menstruation. Menstruation will continue killing Igbo men. You can tell me it doesn't happen to Igbo, or Igbo doesn't have the spiritual law that we have. A woman that is menstruating should not cook for you. We are a holy people. Okay, so you don't expect us to live with the land that is not the law that is not holy. So there must be an atom of holiness in our oath. Okay? In our talk, Ejikeme, what is wrong with your network? I don't understand. I've been sending requests. I don't understand. I can hear you, or you cannot hear me. Are you hearing me loud and clear? I don't understand, but I'm hearing you. Ejikeme na even neku. I'm hearing you. I'm hearing you, sir. Choma chuchu hapo man na afuga mamada afuga ọ dị mma. Ana m anụ nke ọma oji nkuzi eme ọjị ana m anụ. Daalụ nwanne m gaba n'iru. Abịa m ikele duto esi ekene ka m bịara ikele esi ndịkatago m request a se ndịkata ike agwụ but thank God na-ewetago m gị taa na na-asị gị jisi ike n'ihe na-emeda anyị mma na ndị vice onye nwere ntị na-anụ ihe onye nwekwara anya ga na-afụ ụzọ na ihe ị na-eme doro anya na ihe m ji like ndị Igbo na ha na-aghọta eziokwu. Daalụ. Ebe ọ bụ na afụrụ eziokwu esobe ya ịghọtago abụdala onwe gị na ndị ị na-asị na abịa for debate na ha abịaghọ abụdala onwe gị because ha ga-abịanata ịghọtago adị m abọdọ onwe ihe na-ewute mbụ
cheki ihe nọ n'oyibo oyibo ka ọ ga-eji abịa ka ọ oyibo ka ọ ga-eji abịa ka ọ baịbụl ka ọ ga-eji abịa ka ọ tora ka o ji abịa. O nwere nke nọ na comment section taa ihe ọ na-eti mkpu that I will just ask you 2 questions you will not answer. Nsi my brother no problem bịanụ na live camera. Mgbe e kwụsị ka ọ bịa na live camera ọsị na ọ dị busy na weekend. Chọọ is cheap. Iwọta. It's easy to make noise, but when you are asked to defend the noise you are making, ịgbafuo. Ọmụnwa bụ Maazi Dibia. Ebu m afọ ihe nwere onye nke ọzọ. Itete m n'etiti abalị sị m ka ọ bụrụ ya. Now, something happened. One of my classes, and when me was on Nalo, one of my fan who happens to be my classmate came to where I was at Anambra and said, Maazi, I want to be there when you debate with Father Jovika. Now, I never knew that why he came is to make sure that there is nothing I was looking at while doing debates. On a channel, no one ever see an alien Guanya, but no one out one day. On way for Guinness Book of Record, I should have record. I have done online teaching 13 hours non-stop without looking at a book. Go and verify. So, Ejiromo Ujo Weto Ikolobian Kem, even si onye si ka ọ bụrụ ya. Okofu onye pastọ. Onye pastọ na-akpọ nwunye mmiri nwere afa na-akpọ eze nwaanyị sọbalị afa na-asị ma enye ya leta ka ọ bịa gba arụsị ya ọkụ. Onye Enugu Ezike anyị kama mụa bụ onye Enugu Ezike njọ arụsị ole nọ n'Enugu Ezike na be nna ya enwe ezocha nọ ebe nna ya ọgbago ya ọkụ ma alụmụ nọ n'ime ufe ọgbago ya ọkụ ma akpọrọ Chiede ma ọgbago ya ọkụ. Onye ka a na-agụ rapụ ibe ya onye ka ọ gbara ọkụ n'Enugu Ezike ọ rapụzie nke Enugu Ezike ala nna ya ụmakwa ụmụ ebe ọ nọ ọ chọrọ gachiri laịta na market ga-agba ọkụ ga-agba moto. The noisemaker, listen, the noisemaker just want to use Maazi Dibia and trend. And I'll tell you why I did not reply him. He said he is challenging all the native doctor. Maazi Dibia, I'm a native doctor. I'm a native doctor. If you want to address me as a Dibia man or Mokenagua. In our talk, is it that in our native doctor you are not talking to me? But it's not that you are looking for a Dibia. You are seeing Dibia. I've said it time without number. If you understand the word Dibia, if you understand what a Dibia stands for, the name Dibia when you reply. Or reply but on the on our worry because I'm one Enugu. I'm that man on whether nah, ọgbara one na n'ọkụ ịghọtago ndị Igbo si a na-esi ụzọ mma mara pụọ n'ezi he's not even what a topic. But okay. ihe m bulemụrụ ndị Ufeke Dibia ọ na-emapụta asị ụmụazị na igwe oke ite mee nke ebute ego a na-akwụ sọsọ okwu ego rapụzie ihe a na-ekuzi ọ dịzie ha ka so ọ bụrụ na e nwere ụdị gị na Dibia kamgbe gboo onwe onye ga-apụta kwuo nonsens bọtụ ihe apụtaziri atụgo na iburu oke ite na ime nke a na igwu ọgwụ ọ dị iche. Nna m anaghị eji ụka kamgbe a mụrụ m bọtụ believe hụ n'ọgwụ
ụbọchị ọbụla m pụtara jee ebe dibịa na m na-agwa ọgwụ m na-esogbu dịka ọ ga-agwa gị na a na-etoro ọgwụ etoro. O nwekwara dibịa na ọgwụ anyị ọ na-eme, o nwere eji ga-anọrọ bịa be ya ọsọ gị na itorube ndị ọ na-agwara ọgwụ, ịma ihe ọgwụ na-eri ịnaba. Daalụ nwanne m. Daalụ Inugo. But ụmụazị Igbo onye dị 2 years ọ pụta ọsị gị na ọ gara igbo oke. That is not life. Nsogbu adị, ekelere m ọfụma. Jisi ike, m ga-apụtakwa mbọchị ọzọ. Onye jike megba mbọ ka ị na-etikwala ya ọnụ n'okwu ifrọ na nke ikwu gị arụ na-atọ m ụtọ. M na-ekwolo gị mgbe ọ bụ na nna ala ị na-agbalị itinye ọnụ n'okwu kama nọ nsị ndị rekwest netwọk. Nsogbu adịghị. Nwanne m gwandalụ. Biko kedu onye nna ya ayọ? Where are we? Thank you for those saying I should get enough sleep. Before I bring another person up, someone is asking, why is it that our men is dying so early now? One of the reasons is this. One of the reasons. I already begun. The greatest form of Orak Buchi Michael. One of the greatest form of Orak is in Kebalganono, Nsawani. Okay? Our men are so interested in consuming food made by a woman in her monthly flow. It cuts your lifespan shorter. Another thing is this, the concept of Ikenga. If we have to hold Ikenga high, then our life will be sustained for us. Where is our Ikenga? Now, for those who ask me, why is it that a woman, it's because the woman in question, here the restaurant, Mama put to be at Ganilo. The other of my, you check the woman. What also need dinner? What also did a child see in your damage? Can get it. She's obviously when did my contact again? Oh, after me, phone in a Paris, even phone knows what can you name me. But good evening, Maazi Dibia. Awesome, Adena Nubuta. Ubuta can see a pogim. Oh, Maazi, enwe m cheju gị mgbe nna m dị oso ndị okpukpe ụka Kristian. So mgbe ọ na-achọ ịnwụ na o nwere request o mere, ọ sị mmadụ akpọkwala ya akwa ka ya dị ndụ. Mgbe ya nwụrụ, emeri ya sọberia ndị ụka, mmadụ akwakwala ya. Ugbu ọ nwụchakwanụrụ, enyela m ya 1 year, m ga-akwali ya dịka omenala Igbo siri kwuo, ọ ka m ga-ahapụ ya ka o si otu ahụ o siri kwuo. Ọkwa nna gị gwara gị ya? Why etu o si chọọ ndị ichie tabazie ya ụta? Ask me why. Why? Jeremiah 35 na Bible unu. Ụmụ Rika bụ sị na ọ bụ na nna fa bụ Rikabite esiro n'ọnwụ bụ ite gwafa ka fa nwụọ mmanya na fa ma nwa ya n'iru Jeremiah. For that reason, kwelu n'okwu nna gị gwara gị mee etu o si chọkwa o jere ụka. Gwa ya etu o si gwa gị ya na ndị ichie karịbasịa. Ọ dadie na osu okwute nya ka ọ gbasa. Ọwụ na ọ ga-eme nwa ya affect dịka oropodo ga-achị. N'ife nkwu oropodo ga-ofu mkpụrụ achị. Bifo ịkwabi ya ka m gwa gị ife ị ga-eme ka ị wee ijidelu uke ọfọ. 4 days bifo ịkwado ya na-aga ọfọ morning and evening na-agwa ndị ichie lekwe m na nwoke a dị bụ nna m si m si etu a wee kwa ya ebe ọ bụ na ọ mara unu wee si m si etu a kwa ya na okwu ya ka m na-emezuru ya. Ịghọta ọnwụ ife ọ bụ na anyị agụ dịka ịda m iwu ya bụrụ n'isi ya soro ya na ana mmụọ.
ya wakwana gị isi ya wana gị n'afa golie dị ọfọ morning and evening 4 days kwa ya etu o si chọọ kwari aka Pontius Pilate jerela onwe gị ọma nwa gị n'afa mụ kwuru never you disrespect your father ma na ndụ ma n'ọnwụ mana Maazi kemgbe ọnwụ ekwentị belụsọ ma ife ọ gwara gị ya in ignorance. I will explain what I mean. Ọ bụ na my father mgbe ọ dị ndụ na my faith of my father dị ndụ na ọ sị m Maazi ma na ndụ ma n'ọnwụ ga-ejekwe n'ebe dibịa ị na-aghọta okwu m na maka na mebi na papa mbụ onye isi ụka uwe megide wee nwụrụ wee mata ife bụ na mmadụ na-eje be dibịa na ọ bụrụ na ije be dibịa abụrụ na mmadụ emetego Chineke ma ife mmemme nwelu nzu nwelu ọjị nwelu mmịa ọkụ sobie n'inyi ebe o dina mụ na-eje kpaa nkata na Ndeli ịghọta ihe m na-ekwu na Ndeli mkpọta ya si ya nna na alụ eni tụrụ m mgbe eni ka m bịakwa na ịgwa na m chọrọ isi mba na ife m ji isi gị mba na abụrụ nnukwu isi na ọ na-avụwo m na ọkwana na amara eme ka iji wee tụọ m dị ọdụ ahụ n'ụtụtụ echi bụ eke na m na-ejekwa n'ebe dibịa n'ọka nsị ka m gwa gị ka ị ghara iji ese na nnukwuru gị isi n'ọnwụ ịghọtala okwu m provided na ịgwa ihe agwa wee jebe ikpe gburu ya kọọ nna gị ka ọ rie ọjị abalị na-anọ ka ọrụ ndị ichie ọjị gwa ya sị ya na nna gị si gị kwa ya ka onye ọbịa ịkwa ya ka onye ọbịa na ịgwa ya ka onye ọbịa na ọma ngwa gị n'afa etu ikwuru ya ta ọsị o nwere ife ọ ji eme ya mụ kwuru otu m ya n'ide Maazi enwere nke ọzọ m na-ajụ ndị na-alọ nlọ na-alọ na-afụ ya ebe ọ na-ana nni na nlọ so onye ya mecha m ji achọ ọ na-ana nni na nlọ so m na-achọ ịma bikos na ọ si emechala ya ụmụ ihe ndị a Ugwuta na chọọchị emekwana ya ụmụ ife ndị nọ Maazi ihe m kwuru afụrụ ebe ọ na-ana nni na nlọ ịfụrụ na ịkwachagodi ya n'ụzọ ụka na ọ ka ya na-ayọ nri ama ngwa were ọchị ka ije gọọ ya n'inyi gwa ya na ihe akwụ ya na-etu zuru oke na-amaghị ama ka o ji wee gbagakwa ya n'ụzọ ụka ihe agwa ya dị n'abalị na-anọ gwacha ya abalị na-anọ kwa ya etu ekwesịghị ka esikwa ya Maazi ekele dịrị gị o Maazi enwere ọzọ m na-achọ ịjụ gị m na-achọ ịgwa gị Maazi anyị wu ndị Ugwuta agbara omenala ma ncha m na-achọ ịjụ gị ị ga-enwepụta ohere bịa Ugwuta ị ga-enwepụta ohere ana m anụ mgbe ị na-eme ị na-akpọ ọha mmiri wo mmiri Ugwuta ogbu ide eze nwaanyị ana m anụ mgbe ị na-akpọ ya ama m na ịma Ugwuta ị ga histri Ugwuta ala ndị okenye anyị na-atara anyị enwezi ndị na-ata eziokwu ihe niile ha na-atara anyị wụ ihe etu eziokwu m hụrụ n'ime ya ọlụ anyị na-ezi m bụ nkọwa ka ọ dị and I will tell you why. Gbabagodu mbọ ka ị mama ma ka ya fụ okenye anya do n'obodo unu bagharịba Ugwuta niile ka ị chụba ese ka ị mama ma ọnwụọ na ya amụta anyị nwere 4 room that we handle that from now till December hopefully mana that 4 room abụrụ 10 naira ka eji ejie it will cost us big money mbọ so olu mgbe a ọ bụ na anyị ga-egote ofu siena tinye ọ wee bịa bụ Ugwuta ndị Ugwuta ya enweta ma akụ gba so nwee ndidi mana jiri kịta malụ nke ihe emenwu n'onwe gị pendịn mgbe anyị bịara anyị adasịkwa gị na anyị na-abịa kịta ahụ mana onye ọbụla zọrọ ike ọgụ ebeela Maazi Ndewo, thank you very much. I really appreciate it.
Jibike nwanne m. Okay, sir. Soma Davidson. Kedu onye anyị nọ na bie? Tochukwu Ifeanyi Chukwu. I see you. Obalaji Scottish. After you, I bring Tochukwu. Tochukwu Ifeanyi Chukwu. Why is he not connected? Please, you have 1 minute to exercise your question. Go welu onye ọzọ. The only question njulu tata. Kedu ife mee na Daddy Gio na abịarọ? Ọ nọ na comment section na-agba ọnụ kpakpakpa. Kedu ihe mee na ha pụtara n'ọgbọ? Udeze ka eke ime. Elechukwu Patrick ọha gị ka ife ji gị. Onye kachi kalụ. Kedu ife ji? Hello, gaba n'iru n'oge adọrọ. Maazi ekene m. Ke ncha bụ ụmụ. Udo. Biko Ị na-awụ arụ? Mba, ịma na netwọk nwere ka o si wee dịga mee. Mgbe ọ bụla n'ime ebe a ka ihe anọ wee nweta netwọk, ụlọ ebe a nweta bịa. Biko ihe nsị ka njụọ bụ ejego m gbaa afọ February, so asị m na ihe mere na ma ha gacha bụ na obi anyị, obi ibe nna m. So m cheki datị na asị na ebere ihe ebio n'obi anyị na enidere ịkwụ arụ. Then ịmago na asị ndị ọnụ erubeghị n'okwu na anyị nwe ahụhụ ndị ikere. So mbịa cheki m gaa na nke nne m ochie, so asị m na nkawa ụmụazị ikwu okwu nọ n'obi a na mụ ga-abụpụ aja ka m kwọchapụ aka m ka ndị ichie wepụ ihe problems na-esi n'obi ha wee sị ka m jụọ n'ụwa ma esi eme. So nsị mgba dị afa na nke nne m ochie, so asị m na nkapere mpe ikwu okwu ndị ichie ahụ na obi anyị ahụ na mụ bupụ aja. Onye bụ diọkpala? Onye bụ diọkpara ịmana ihe a obi jikọtara ụmụnna anyị, ọha obi be anyị, like ọha obi ibe nna m, like obi jikọtara ụmụnna anyị, isi obi anyị. Onye bụ diọkpara ebe ahụ ka obodo dị ife a. Urumba. Urumba ka Ajali ka ụmụnze. Maazi Urumba, o nwere ihe ma ji chọọ ikwu were particular ebe ọ, because o nwere onye na-awọchi m. Agụrụ site. Okay, n'efi ya eme. So m gara na nke nne m ochie, so asị m jee bupụ aja ka m hapụ okwu obi ahụ na ọ ebupụbeghị m, o nwere ihe m jigodo n'aka mmechi. Mba, bupụgoduru nrube isi karị mma karịa. M chọrọ ndebe nne m ochie gwara m nzuzu ka eji ekpere Chineke ma ọ bụrụ ndị ụka anyị, bupụgodu dị aja. Okay. Mana mara na okwu ibe na-ataghị amosu na bụ Tinubu. Mba, uche m odugodo nke a na-awụ na ụmụ success. Achọrọ m ka ikwugodo okwu n'okwu nne gị ochie. Etose ni agwara gị bupụ aja first. Don't say anything otherwise. Okay. I wish you the best. Bupụzie aja. O nkwa ya ọzọ nchọkwa ịjụ. Elochukwu ngwa jụọ m. Ihe ọzọ m chọrọ ịjụ that na ihe emego m severally oge ọbụla m na-afụ daiz cobwebs na-adị mana shop m mana ya dị ụmụ ihe niile. Cobwebs na ya ndị na-eri nri na nri oge ọbụla.
onye bụ diọkpala n'afọ nne gị? nke tọrọ m mụnwa bụ osote diọkpala. Ọlụtago agwụ unu alụtago agwụ ikwu nne unu? Ọlụbeghị agwụ, onwebeghị agwụ. Ibere my father alụrụ agwụ alụse. Ịlụcha agwụ kọpụ egokodere unu nke mba jee n'ikwu nne gị jee lụta agwụ. Gị na diọkpala unu ya soja. Okay, what of nke nni nlọ a na stage? Nke nni nlọ a na-etikwala gị rice and stew? Maazi ya ghọta mmegha ka mechiri anya epepe na mgbesi. Ihe na-esi ọ na-atọkwa ụtọ ka just ordinary nni na-anwe isi? Maazi ama amata esi ya. Because level a nọ kịta ọnwụ ụdị nni nlọ ihe ebutere m erichapụ m ya na-achọ gị ọzọ. I kid you not. Okay. Ike dị na-awaja. Ọnwụ ụdị nni nlọ ihe ebutere m kịta nliche njọ gị tiri m extra. Maazi. Okay, aghọta m. Mana ọ bụ na nni nlọ gị dị etu a, jee chọba ede ndị mmụọ ibe na-ekwu. But Maazi. Chọba ede ndị mmụọ ka alụ ọrụ ọrụ abụ. Achọghị m ka ikwodo okwu ngwa gị ide ya ede ime ọ dịrị mma. Jee chọwa ede mmụọ sifa were ya wee chọwa ede mmụọ n'isi ude. Ebe ma ife ndị ọzọ sie ka e wee lụọ ọrụ gị ọrụ amụsụ, mana anyị ebecheta isi gị na mbọ aka gị na mbọ ọkpa gị na nni ilifolo elifo si were ya wee lụọ ọrụ gị ọrụ amụsụ. Okay. Maazi biko ewekwana iwe. Ihe ọzọ m chọrọ ka ndị ọwụ ofu onye ajụjụ ọnụ. Biko ihe chimenye na m nsogbu too much. Ihe chimenye na m nsogbu too much. This is the best advice I'll give you. Mụ ọfụ n'ime ofu ya sọtụ ihe niile na-ajụ. Ihe nke m mebukwe n'ụzọ mee. Eche nọ nke chime ha n'ọchị bụ ụzọ. Chi gị. Chi gị. That is onye ụwa. Onye ụwa ga-ejirọ gị. Onye ụwa ga-ejirọ gị. Ime ntị nne gị nsogbu bụ ife dadolu gị n'osu ogbute. Ọ bụrụ ijite ọra na-eme gị. N'ife m na-ekwu. Get the way out. Agwago gị the way out. Si were isi udene na-ede mmụọ ife ndị ọzọ sie wee kelu gị amoosu na ọ nabiricha ụwa. Etinye ntutu isi gị, mbọ aka gị na mbọ ọkpa gị na nni ilifolo elifo na akwa iji lala ụlọ azụ akwa iji wee lala ụlọ akwa na-eji nji. Inwela onwe gị. Maazi ka ekwenụ ebe m nwere ike ime ihe a. Ka mmụọ bụ Maazi ya agwa gị. Enwere onye dibịa nọ na n'oru mba. Ọ ya ma na onye ya emetie. Jebe na ndụ ma ọ bụ na ị mara onye ya eje n'oru mba. Jebe na ndụ. Onye ọbụla efu na ndụ isi a na-arụ ofu onye ụmụ ọjị. Na aka aja ofu arụ ofu onye ụmụ ọjị si gị gbata ọsọ ndụ na akpụ ọrịa. Who have a particular person here direct? Come bịa ha na onye ọbụla. Enweghị m ike ikwu nke a. Mana ijelu obe m fọ mpa m ebuje gị ebe ọ ebuje gị na nke nwanne ya nwoke. Okay. Ngwa nọ darụ. If patience is not a virtue, ọlụ adịrịsị onwe ya bụ ma chita gị ọ chọ ka ọ jụọ gị ihe mere na-akpa igirigi dagburu enyi. Maazi Dibia. Igirigi dagburu enyi ọgụ nwoke n'obi. Maazi Dibia, oke dibia. Ọgụ nwoke n'obi. Yeah.
enyi ya achọgidego m nọmba gị achọgidego m nọmba gị fonu m furu efuru fonu m furu efu achọgidego m nọmba gị enwere m idea afọ imeli ya announce n'iru akwụkwọ ọrụ gị bụ nke nọ Spain akachagokwala ọkala tule nọ ka agwazi gị ife akata afọ efugoro nwere ka m ga-esi nweta nwu ka ebe nọmba ya bụ na nọmba nke ana m emedo echi ka eme ama na efe ya eme ogbechi bụ Sọnde enwere ebekwa m ebe enweba na-ele fon echi enweba na-ele fon echi nna m Mọnde ka m bụ ihe expo ọkwa ịmala ebe email Maazi Dibia @gmail.com deelu m ihe dedebele m igirigidabụlenyi na Nnobi that's all so gị ka m si gị deelu m mail because na mụ na gị ji unfinished ka ụwa niile ya ideju mail ebe a ngwa o nwere ajụ ka m jụọ ọnụ gị ihe m chọrọ ikwu ote na ndị achọ ikwu ihe a biko o nwere ihe anyị na-eme ije ebe ọbụla ijele a na-akụzi maka omenala na ọdịnala Igbo ihe onye ọbụla na-ekwu okwu na ọgwụ abụghị part of ọdịnala Igbo but this thing as a child mụnwa mgbe m na-eto do na amụnyere m n'ụka nwee ihe mma maka ihe gbasara ọdịnala mana ana m afụ na my grandfather nna m nnukwu nna m afụrụ eji m anya nwatakịrị fia ọ na-eje ụka mana ụka elighị ihe niile a merụ n'ọdịnala o megidere ya wee nakpuo anụ efere ya ọ na-atọ atụ maka na obi ebe anyị si ebi bụ nnukwu ochie obi my great grandfather be warrior so mfụ na ha ebe isi dị na Nnobi ọngụ ka ebe na-esi ngo ịjọka ndụ ajọka oho mmeri ichekwo Maazi ịnọkwa ebe niile ịjụ ese m na Nnobi abụghị m onye ọbịa na Nnobi I nwere m idea ị na-ekwu n'ihe steady so Maazi n'anya kedu ihe ndị dibịa ndị amaghị ama ka ndị be anyị ji edina anyị na ọgwụ abụghị part of ọdịnala amaghị ama ka eji ekwu ya ọ bụrụ na amaghị ama ha na-achọ ka okwu a they don't mean it etufasi kwu ya ihe a na-achọ ikwu bụ na ọ bụrụ ya bụ ọ dị nnọọ ka iwelu exam onye praịmarị 6 na onye praịmarị 1 ifuru na oyi ekwu ya eziokwu ndị Igbo na-apụ inu si gị na ofeke mara ọgwụ ụmụnna niile na-emegide anwụsịsị ya o nwere ife megide wepụ ọgwụ na nna ya na ndị fe na-ekwu o nwere ife megide wepụ ọgwụ n'ọdịnala Igbo yes but the truth is this na ife ha na-ekwu na kamera ọ bụrụ ibido omenala tata itibe mkpu ọgwụ ihe amadana ife bụ nsọ malụ aka dị na aka ekpere bifo ịnyara isi ọgwụ yes ịghọta mana mmụọ bụ Maazi na-ekwu esi na onye ọbụla ji ọgwụ n'ụtụtụ wee bido ọdịnala ya agwọta nke ya egbu ya yes
Secondly, the need for ọgwụ is no more much needed in some areas of life. I will give you an example. I want some things so I be kata me ya gwoli ọgwụ kita. In fact, if watch the ọgwụ ọdọlụ, it will become an eyesore with respect to no 21st century civilization. Mgbe ihe dị na ọ nwere ife bụ ọgwụ bụ etu a mụ na gị na-ekwu okwu kịta. Onwe ife si dị kịta onye arụghị anọrụ n'ife bụ ma mebi na oyibo ejide aka na a na-anwụ ya ikpe ọnwụ. Enwe ka chi gị si megide ịkpọgide kpọta m na fon. Mgbe m na onye a na-eji ọgwụ agwọ ọta mmadụ na ife ike. Ị ghọtara ụdị ife na-ekwu na so ọgwụ is needed at trivial matters. Trivial matters. Ọ bụrụ ịpụta, you can't start teaching ọdịnala were ọgwụ bido ụzọ. Anyị ka bụ ndị primary 1 ị na-enye ya exam ndị primary 6. Ọ dị too much. Anyị togidezie neneche common entrance ị na-ekwuzi mana nke a kịta ọtụtụ n'ime anyị ama elekwa ọgwụ nwa. Onye na-amara aga ọfụ ụtụ ka ihe ebunye ọgwụ. Ịghọtara okwu nkịta? Yes. Onye na-amara aga ọfụ ụtụtụ ka ị na-ebunye ọgwụ. So ọgwụ is part of ọdịnala. Mana ndị SS3 na-eme ya. Ndị nọ na nọsịrị na primary school wepụgodo aka nna ya. Yes. Mgbe anyị ji tolugodozie ịmakwa na anyị nwee itolu ebe a niile anyị ewesisigodo ife niile ahụ ka ọ bịa weta n'ime anyị. Now, there are some ọgwụ that must not be practiced again in the 21st century. Ịghọtala okwu? Yes. With respect to n'obodo asaghị anya. Ịghọtala okwu nke ụwa asaghị anya. The civilization must have engulfed some things. Ụdọ ọgwụ anyị kwesịrị dị ka ya na-ekwute ebe anyị nọ. Iji maatụ. I can only tell you that one good idea is $1 billion project. Ọ ya aka mụta ego karịa onye gwọrọ oke ite maka ego. Now, one good software he developed in this 21st century can fetch you $100 million. Ọ ga-aka mụta ego karịa onye bụ udu akọ mmiri. Which means 21st century has given us reasons to subpedal in some areas of life. Now, what do we do? It is that same is now being transformed as machine language for programming and coding. The problem with our people is that we don't want to move from the archaic to a refurbished of. Now, never the latest article now is robotics and artificial intelligence. Now, our own is to use that article, infuse it with this 21st century knowledge of coding, programming. Okay? Now, cyber security, cyber phishing. Because never the problem is if you continue na use what bank again, it got your na whereas na ana-alụzi robot igwe. Is it not better na igwe na bank again easier na robot igwe or compete more with standard robot to America? Yes. So bring that esoteric knowledge, infuse it to exoteric knowledge. It will provide a sustainable development that will gain
multiple streams of income because the relevance of the 21st century is centered of value for money. Yeah. Often that Igbo is just to tell your neighbor, it is ordinary church. So the problem our people have is this, that anyone named Dibia, some of us are not seeing need to upgrade our Atiba to the new modern Atiba. The latest Atiba no now is tech. Yeah. Technology is a product of witchcraft. Now, why don't you take that more, infuse it to the motherboard of a computer? It becomes artificial intelligence. It can trade forex for you, knowing fully not more cover. Obula more ne trade league forex. Irita mosu tinye na motherboard. Whether when I'm not mine the coin. Okay? You will when you forecast whether my forex or you gain or you lose. Will you good ifa? Will you trade the stock? That is the relevance of it in 21st century. Not each year where companies began. Yeah. So my message is this: you can never take a word from. You can never take away from ordinary. But we must refurbish Atiba to meet up with 21st century demand. Yeah. You are a fool. You are a fool. Now, poison is antidote. Or you have poison, we have antidote. Yeah. No, if you know what if I'm not mad of water, if I knew, I'm not mad of water, why don't we invest our energy? Can reverse sickle cell anemia and Igbo? All right, yes. All right, why don't we reverse HIV virus? Now, why do they keep killing on the million? Because they know. Do you get my point? Algo was used for economic expanding. We are using it for killing ourselves now instead of using it to brandish and modernize our house. Show me someone from Asia who is very good in witchcraft. Show me someone from Imo State. Show me someone from Abu Bernardo. Instruction. Dictate the algorithm when the forex will favor us and when we do not favor us. This 24th century, yes. If you don't understand this masquerade expo, that is science exposition. Yes. That is science exposition. Today, you know, now 24th century 2024 car expo. Audi Nabia, Toyota Nabia, Mercedes-Benz Nabia, McLaren Nabia, Lamborghini Nabia, Ferrari Nabia. Everybody depicts their technological advancement. Possible if Dibia meaning different embodiment of engineers from every spheres of life. Wizards from different spheres of life. Now to show you the new trend of technology. Now last year, artificial intelligence right? Artificial intelligence last year. Now this Dibia, artificial intelligence in katakulumili. This is 21st century now. Can you imagine katame?
In Abudala. Do you get my point? So let us use it and do now something like artificial intelligence. The more you look, the less you see. What line of code can we use it to transform so that it can give us something that will create a multiple stream of income? You to a wall. Any drama mosu nke bụ iji wee mekwa igbo kwe ka igbo kwe nwụọ ka mba atụ wee dị ndụ ka afọ wee too chioma ka ike onye a wee le this is old artificial intelligence. I'm talking of 21st century artificial intelligence weta mosu ka etinye n'ihe dị mma. So to answer your question, you cannot take away from ordinary. But there is need for us to upgrade our organ to meet up with the demand of the 21st century. Yes. Yeah. I hope I did justice to your question. I follow Ofu biko. Ofu abo ihe nwere to do with ọdịnala anyị kwa. Oge ọbụla ndị ọdịnala, ndị na-eme omenala na-agụ agụgọ na ha enweghị na alụsị ji esikwa alụsị ji ya asị. So na-ebe na m anya n'ụwa niile, ebe niile ụwa sọtụrụ, ma ebe njegolo eje, ma ebe m fụrụ na TV, ma na ịntanetị, ma ebe niile. So na ebe niile a na-ekwu okwu gbasara maybe okpukpe ma ọ bụ otu ndị si eme. So na-afụ na ihe niile a ọ bụrụgodu ndị si na ha bụ ndị ụka na baị ije na ịba n'ime okwu mmụọ ha dị shrine. Ị afụgasị ihe akpụrụ akpụ dobegasịa. So ije na ebe ijegodu na nke ndị na-akụ isi n'ala efu ebe adọbala ihe dịka okwute ha na-eje na-akụ isi dị a. Ije na nke ndị Israel ndị Judaism ha na-eje na wall na Wailing Wall je na-akụ isi dị a. So ije na China ịba na dia temple efu nnukwu giant ihe akpụrụ akpụ dobe ha na-eje dị a je worship o. Ije n'India efu giant onwe nke na-agba obele. So anyị nwezili nke ndị edobegasị nwa kịrịkịrịkịrị ya edobere. Anyị nwa bụ oge ọbụla ya atọ na-agụ agụgọ na ya anaghị ekpere alụsị. Mgbe na-ajụ kedu ihe bụ alụsị? Ihe ahụ bụ alụsị. Ọkwa ya ka m fụsịrị ebe niile enwere okpukpe ma enwere ụzọ ndị si eme dịgasị iche iche. That same thing na oge ọbụla ndị be anyị anọrọ na-agọ na ya anaghị ekpere alụsị na alụsị ji ekpekọ nka na ihe apịrị apị nka ya na-akọ ihe a na-ewu dịtị na-enye m nsogbu. M wee sị ka m yọọ ka ikwu ebido kwụsị ihe a sị agọzi na ndị ụka kwesịrị ịdị na-agọrọ anyị agụgọ. Nọta anyị nwee nọkwa be anyị na-agọ agụgọ ihe anyị ma anyị nọ n'ime. Ndị gọrọ mmụọ mbọsị bụrụgbo mfụgasịrị ndị okenye bifo ha nwụsịa ha na-enwe okwu mmụọ ihe niile a anyị ekwe n'iri ha iwipe ya off our own way of life kama sị dozie ya edozie. Listen to the language you used. Okwu ọnụ gị azago m ihe nchọrọ ịnụ. Isi m n'okenye ndị okenye gọrọ mmụọ n'iru gị. O nwere Igbo iso kịta ndị mekini ndị gọrọ mmụọ. My brother, it is only a stupid Igbo man is seeking for validation in another man's language. Remember, it's easy to communicate in Igbo language. Ngwago okwu Igbo, what here? Yeah. Usually I know Igbo, and I will explain this to you now. The Igbo people na good alụsị. Mwa bụ Maazi Dibia bụ eze ọkọ mmụọ ka m. Yeah. Now, but begin to watch this Igbo. Of if you go to Anuma, go on, I go see it. Isi mmụọ dị na mpaghara ofu onye. Enwere m arọ, enwere m ogugu, enwere m iyi ochie, enwere m ofufe, enwere m agụ, enwere m ogugu nke eji ara mmiri nke ọ ya bụ nkwụọ igwe n'isi. Nsị ya mmiri zobe mmiri ezobe. Nsị ya mmiri ezozi na mmiri ezozi. Enwere m arụ ụmụ anụ ka nke eji agwọ ya. Enwere m aja n'ukwu na n'ibe na-ekwu. Enwere m ogbu opi nne nwaanyị. Enwere m arụ ụmụ aja anị. Enwere m ovuvu ụmụ obelekwu. Enwere m arụ ụmụ ayọm. Enwere m arụ abụ ube. Okay? So, which means in the totality of these things, that is why the word melomu, that
Ezemo gives me a hierarchy that na putakita ebe m na gị by virtue of na m bụ Ezemo ịkụrụ Ezemo na m ma awakpodo gị ọchị. Yes. Do you get my point now? Yes. Regardless of age. Yes. Now, if an emendable is that Oyibo ka anyị na-amara asụ, so ndị ụka na-eji Oyibo intimidate ya. The word synonymous to ịgọ mmụọ in English language is not worship. It is reverence. Okay. Do you get my point? Yes. Now, it is to declare. Watch the Igbo now. Kankodo mmụọ. Meaning, let me enchant this deity to do this for me. Kankodolie. Let me make a declaration. Let me make a declaration using this deity as a point of contact. Now, this is how they confuse our people. They will first of all quote Exodus 20, verses 3 and 4. Exodus 20, verse 1. Jehovah will go Pundi and Ines. More one put Jehovah Puchineke. When you make kiss na Egypt no longer Lupota. Nkembo Gemonachi or Zotinelum. Nkibo Eminent Wagalo Siapi, Negenti. Mobo you open and getting any Gwenemu, or getting over Nukuya, or getting a million of Gulua. Gabonisia and Yaha. Gave a Quanaho, Abi? Yes. Only Buane Susi. Koya lay than you Maya na Bible. Na Bible sequa. Siema Quanaho Siamerogini. Happy. It is here. Nina Gom was simple. No Chukuka in a bello. Niba de belle. If I can go more, or more, Nebula Belai, Jepuzelu Chuku. Now, the truth is that Chuku on your nate, we waffle cop. You waffle ask one more him to Loyan because I know here before. Chuku on your nate, we waffle. Yes. The origin of the word of Akose. I repeat, each of you fendible or Okike. Akose. Akose can be born out or EOG. Alosia, we are each. The depiction of EOG became Chi Neke in one place. Many people don't know that Chineke Onyobananegu is actually the original word is Chineke. Duality consciousness of plus and minus. All from Chineke case you went with Chineke. Okay. Are you getting my point? Yes. Now from Chineke, we graduate to Chukwu. Ebobunosi gosipụta onwe o gosipụta onwe n'ụdị dị iche iche. For example, in Abia State, he revealed himself as Abiama. Abiama, the revealer of wisdom, knowledge, and understanding. In Nando, Ogosipụtara onwe dịka ihe ojii or the village job. In Abagana, it revealed itself as years. Yeah. Now, in different places, Otoluntona anadi iche. Now, the point is this. The problem we have is when people don't understand this indigenous word, they easily say, Ndibo, they worship idol. No Igbo man worship idol. In fact, let me shock you. Before the advent of Christianity, no Igbo man knelt down to communicate to any pantheon. Yes. We sit down, we see. Oh, yeah, one. Otu anyanwụ na-agbala. Osi anyanwụ na ọdịnala. Otu mezie mmụọ niile dị n'afa. Osi biko nke nne metere donu. Mezizie na ọfụma bluzie na ebujelu. The summation of the pantheons, carry it now and relate to
the greater force. Now the problem we have now is this. Due to the church people overshadowed us by telling us you worship idol. But they did not, those church people did not read their Exodus 25 very well. Because something happened in Exodus 25. In Exodus 25 verse 18, the same Bible God said, no, Exodus 25, 18 to 22, which means it is those is a meeting point where the divine comes to commune with the mortal. Do you understand it? So, can you even be God in a medium where the divine comes down and talk with us? Exodus 25, 18 to 22. So, but another thing, these people are smart. They use English language to meddle with our brain. It's only Ibona. Onyo kaya sing in the Elalos. On onyo kana go kusi, mighty God, cherubim and seraphim, glorify your name. Okay, na no no. See a dictionary or China dictionary. Open a cherubim and seraphim na alos. Yabi amunya mo okunando. Okay, so if the word the cherubim and the seraphim is synonymous to the word alos, who are we running away from? Okay, so I don't want to say Maazi Dibia even if I'm not it up, I'm going to get because Exodus 25 now your common point to meet with your creator is a medium. The English word for alosi is cherubim and seraphim. Go to me anywhere. The problem is that now acoustical of an cherubim and seraphim are names of angel. But when you take the word cherubim and seraphim, you will notice that cherubim and seraphim is not angel, rather is alosi okidikobo or okala. Where to say Igbo, ebe cherubim and seraphim no no de. Who na rap go obia. O blue cherubim and seraphim ngena. Do you get my point? Yeah. Madu blue cherubim and seraphim ngena butezelga basement. As a child, I don't know why your network is not good. Cherubim and seraphim, they've taken it away. Go. Why is your network disturbing? Cherubim and seraphim, the girl blue here now, but don't now manifest here in the form of artificial intelligence or name video. No, I can't need in Katakulum in this 21st century. In Afwala, is you know better than we were put that cherubim and seraphim? Do you get my point? Yeah. So when anybody denying our loss is just a victim of linguistics and semantics. Maazi Dibia, even Jibulu, a pain in their ass is that I know Igbo Mali and Igbo. So if they can manipulate him with word, let's look at the etymology of that word. Onya asena cherubim abralosi. Here, tell me the etymology of the word cherubim. If you find out that cherubim and seraphim is alosi, then woe betide you, because your Bible God said in Exodus 25 verse 18, mold me to cherubim, upon which I will come up and commune with thee. My brother, care your cherubim, onion no, cherubim cherubim in Kagedi. Etu in Spain, he was seeing cherubim eating at my web. Mba akwa unye aka na-ebu chigata isi batrị ọ na-alụkwa ya dawe na ya n'ụlọ ndị isi batrị na ọzọ ka efix kwazie nke a na-abịa Germany ndawa ebu m cherubim na-abịa o nwere ebe m na-eje m na-ada ekwe. Okay, now let me ask you now, what did Rachel carry from the house of Laban, his father, when he was sent off, when Jacob was running away? You remember what happened in Genesis? Can you fetch Rachel Lumunye Jacob? Go
Ozolu. Mpi abịa ka o metụ ya ka ọ sị ada adị emetụkwana maka anọ m na nsọ. Where is your own Ikenga? Where is your pantheons? Where is your cherubim and seraphim? Do you get my point? So these people are good in using English language. Because like here I put it maka Ikenga. Enwere ike imelu mmadụ Ikenga onye anọghị nso dozie Ikenga maybe send the earlier or the truth is that there is something I always say. Ebunye ka ọkpọsi Ikenga kịta mme dị n'elu ya. Emele gị ewe biri lolo Spain, ị nwere ike ije nga maka ya. Which means the ritual process of our spirituality should be done in our own space. Na Igbo. Ebe anyị ma na ị na-egbupụgodo ọbala. Iwọta. Onye ọbụla wọta na ọkara n'ọdịnala ka ị na-emedo. Ibulie jee Spain, oyibo ya eri gị. Mana emedolu gị n'ụlọ. Ịnọlụsi obodo anyị nọ, ị na-akpụ ya as a point of contact. Okay, again. For example, Maazi Dibia is one of the people moving motion alongside Uge Benaja and the other Dibias that na uwa saganya na ya man na-ebuyalisi ọkpọsichi. The men ọkpọsi nke iji mee ọkpọsichi ụwa ka mmiri, ọkpọsi onye ụwa should stay in Obi. The men ọkpọsi onye ụwa gị should stay in Obi. Then ịgote ihe dịka bangụl etu afọ, anwere nke amala gị atọ. Iwelu pendant dị na ya metala arụ ọkpọsi a si onye ụwa solu m na-akpaghalị ebe ọbụla nọ maọbụ ihe n'onu dịka scapula. You can crest iru onye ụwa gị mee ya dịka scapula. Ndị ụka ji uche konye anyị onye ụwa ha n'onu anyị na-anyagharị scapula St. Martin na St. Paul. Isi adịghị anyị mma. My vision is to reduce your opposite. The main one, let it be in the middle. Yes. We cannot nullify that one. Oh yeah, I don't know. Then when Kevin Kijap would you carry a capendant. Is your no one? Nebudan Nejata, Ebo Nano. I'm made the Biva who no so. Ebo Nano Kobia, money in the bar. If that's the auto, if auto. He whipped the scapula for example, scapula. He what he do? He whipped the scapula now. Godolo is connecting with the archetype of Kedina village. Okay. Yeah. You what I'm saying? Koya lebo edu Germany, Europe. Ine buyeli opposition wherever. You even we kapolo. Sigi kedabis what obala di. Let the men archetype stay home. And our ancestors with opposite, right? For example, Balo na woke, you will hear the coisim wet wire. Eh? Nobody to tie on white. Why don't you refurbish it? Will you make a sculpted work? Or pull on a beg interior fountain water million where? Well, obviously, I don't know. Oblugonyo wag more than each of you this is my reincarnator. He was a great man, he was a great woman. Mili okwane we roundabout. Solar light idea okune refurbish the nana. Do not take it away. Ndibo jibub the law was that was the technology for them then. Now there is more sculpted work. Tulusio was here because no was the energy about okay. Don't you say no ulonka or simple and short. Okay. Do you get my point? Yeah. In fact, let me leak a secret for you. Go to me. If for some of this one okay in edge, if you give apologies, Jason on I am telling you with due respect
ebe ọ sị gị ji ekpe ekpere na ebe Jesu nọ okuku agwụ ya do n'okpuru Jesu a Yes. Ama m. okuku agwụ ya do n'okpuru Jesu ọ sị gị na Jesu na-aza ekpere agwụbe nna ya ka ọ dọbara ebe a ọ na-eti gị nwa ikuku agwụbe nna ya nọ n'okpuru Jesu ọ sị gị bebe akwa n'ukwu obe because the image of Jesus that kedu m onye ori a na-akpọ Robert Powell is something that is marketable to you. Obulusi okuku agụbe nna ya debe isegbula ebe a na-ayọ ụtụtụ echi ife iyọla ebe agụbe nna ya mbosi o egbuli ọbala osi ebe a ọ bịa ya ka ọ lịpụta ogbusali ọbala ogbugbu ya n'okpukpe ebe a ihe a na-afụ bụ Jizọs akpọbụ n'elu obe mana agụbe nna ya nọ n'okpuru ebe a ọ na-asụzi speaking in tongue ọ na-etu ya afa o nwere ofu nke nwanne a mụrụ onye na ndo bunyelu mmụọ ji eme odogwu o tigide mgbu n'Ọnịcha o nwere ụlọ ụka n'Ọnịcha o tigide mgbu tugide mgbu o spiki n'itọngụ ayakata ayaya nsị ọkwa ayaya nke a si na ndo mmalụ ebe ọ dị ka ijizi eri ndị mmadụ ọrụ ayakata ayaya o nwere ofu ayakata ị na-aya nọ o ji something ka o wee gbochie gị anya. Some of the speaking in tongues you hear is them chanting on the pantheons that give them power. So nke Ọnịcha anyị amalgo na ayaya ka o ji eko. You get my point? Yes. So one name, do not be ashamed. The only thing I campaign for is the refurbishment of this our indigenous practice. Refurbish it in a way it will command the addendum. Okay. Onwere ihe obibe nna ka m ndozichalụ ndozikwa ya maka emebisiri ihe ha hapụrụ ihe niile dị ebufusichaa ya. So ọbịa na-awa n'afa so mbịa dozicha so somebody pụta sị na ihe anụnwa n'old na ekwesịghịzi ime ihe etu a nka nọọ ihe ochie na ịmago ụmụ ihe ọtọsi edobegasịchala dị ya na ekwesịghịzi n'ọjọọ ya sị lụọ ya onye pụta ọnọrọ anị na onwe udebe ebe a ga na-ama nzu si ya no na ihe a na m fụrụ ya etu asị nwata na etu na o nwere ihe ebe enwere ọta so ọ na-emediti na asị na mụnwa amapụ ihe m na-eme efughị sorry. So when onye alụ n'ụlọ ụka ọkwa ebe akpụ Jizọs ọ da-aba mbaba ya nwana my brother nsị ka o nwere ihe dị njọ n'ime idozikwa nye ihe dị ka ihe ma like ezumezu ndị ichie ụmụ ya niile aha ekwesịrị edebekwara dị ya o nwere ihe dị njọ dị ya. My brother, okay. I will explain better now. The problem I was that I will identity crisis in China. Exactly. Okay. If you go to the Vatican City, if you go to Lancelot in England, Anglican, now Maazi n'anya ihe ikwu kịta efe ihe ikwu kịta the first time m bara Vatican ana m agwa n'iru eluigwe na enu ụwa ya akpata oyi wugidere m n'ahụ wee si ebe aha wee pụta because mgbe aha aka m bụ onye ụka based on ihe akụziri anyị na Nigeria and etu ihe anyị na-agụta na Bible mgbe balụzie n'ime Vatican ọ bụghịzi ihe m na-afụ dị ya o wedo m anya na ebe aha bụ nnukwute okwu mmụọ okwu nya onwe ụdị ihe ya afụ n'ime dị ya ihe akpụrụ akpụ dịgasị iche iche nya nke akpọọla ihe ikwuru maka mmiri a na-agbapụta na ya efu eke ewere ọnụ eke mmiri a na-agbapụta n'ọnụ eke efu ihe so many things na nsị na ihe a onwe ọ bụzikwa Jizọs ya agwara anyị n'onwe na something dị alright here then o nwere so many churches m gagoro mfugoro nke abụọ nke m jigoro anya mfụ mana Portugal and other places in Europe evaluate human skulls eweli decorate the altar isi mmadụ okpokolo isi mmadụ nke abụọ nke nọ ewu ma ọ bụ ehi ma ọ bụ anụmanụ nọ isi mmadụ my brother with due respect anya mụwa bụ Maazi afụghị ife sọsọ onye Igbo ka a gwara ya na nke dị be nna ya adịghọ mma ọkwelụ so onye isi ojii ka a gwara ya na nke dị be nna ya ezugbo ka ọkwelụ agwara ndị India ekwerọ agwara China ekweghọ yes na ebe fa nọ na ebe anyị nọ
Japan, my brother. I am telling you this. Why I decided to make a post today. Africans are so much appreciating Yahweh, thinking that Yahweh will Alpha Okike. Not knowing that Yahweh will Alpha Alusi. I can't see that. Onyo Kalok, put on a camera. Ngosi na Yahweh will Alpha Alusi, make you if you na Alusi ki na ebel since no noka. My brother, if you go and aso. Why I decided to be making most of my teaching in English language. Abro ni igbo ekworo maso. Mana chọpụta na ndị be anyị na-aka ego onye na-asụ oyibo ntị. Supri na-ebu ndị be anyị isi. Oya ka nji bụrụ odudu bedo n'anwụ. Adị m n'Igbo, adị m n'oyibo. So mụ ya agwa gị ibe a n'okwu Igbo, gwakwa gị ya n'okwu oyibo. Ife meli ndị be anyị bụ na ndị be anyị nke bịala abịa na-ebu anyị isi. Yes. Ife even though catch you now watch it now. If I tell someone Ekwensu, hey, blood of Jesus, Holy Ghost fire you, thunder, Manaswalia, Yahweh. If you can see going on Yahweh, Asim holy, blessed be thy name. Onya la Yahweh. Not knowing that, follow see Yahweh, Ekwensu. If you come yes. Equal Bible of if you read even the Tanakh and the Talmud, if you see the contributions of Yahweh, so Sebana for Yahweh, oh Yahweh in Israel, according to the Bible story. Crush their head against the wall. So ebe na-akwafu ọbala ka ị yafụ ya we maka gịnị etu a ka ọ dị Ekwensu ada akwa Ekwensu mgbe a na-ekwu ekwu o ifesi ike eme gịnị akpọ Ekwensu ndị Igbo ji asị gị nọ isi ya ebu ogidi ji ebu ogidi nke na-ama mgbe ogidi bụ ogidi agbakwa ya ebu ya we na-aga so ndị isi na-ebu ogidi na-ebu ya. I put on the Bible as not Levitical priesthood. The story of Yahweh was plagiarized from the first people in Liberia. The Igbo people, their war formation is different. Okay? Now, in the 21st century, a job, watch you. In a former tank, blue infantry soldier, signal as an emergency radio communication over 15 minutes. Etu according na Igbo, armored tank nke a bụ Ekwensu. Nyanwa ya nọ n'iru, Kamalụ, Amadioha, obulu ụzọ. Udo, Opuluso. Please, Jacqueline Lane and all these people commenting this, I don't like it. Please, this will be the last. Opuluso. I want to bring this man, Nube, not an essence. Reason. Ekwensu no niru, Ekwensu Buluzaya. It is assured that anything but rivalry, it will dismantle it. I am supposed to settle the remaining room. On your belief now, what of private of PIC. That is how Yahweh works. And I will show you example. You remember that story when they were conveying Yahweh? How do they convey Yahweh? They convey Yahweh in a box called the Ark of Covenant. Yeah. Every Uzzah saw that Yahweh is about to fall. Uzzah forgot meaning Uzzah forgot no soro na Uzzah rushed to put hand to save Yahweh.
not knowing whether more than more drama. Are there no Maazi? If who's are touched? Who's are touched? What happened? Dear and then. You get my point now? Yeah. Yes. That is to explain to you that that deity is a blood sucker, just like Ekwensu, but utilized when it is time for war. So I don't know who packaged Yahweh and sold it to our people as a holy deity. I dare you to say it to my face. Anna, you are Yahweh. Now let me shock you. In the Hebrew language, when they are going for war, the Kohen Gadol will say something. Yahweh Ra. Meaning, Yahweh be them no. Okay. That is the command. They to say everybody else. Yahweh Ra. And then Yahweh Ra. Yahweh Ra. Of war. You saw it in Palestinian when they required the Yahweh. Or Atia. You saw the robots. They've infused Yahweh into a 21st century tech. Our people cannot God of Israel, God of Israel. You saw when Palestine fired the missile, right? Yahweh came out in his full glory as an anti-missile detector. Surrounded all the missile and went back in the middle of the night. That is Yahweh in question. Let me shock you. During the Ogwai and the Ugu, n'afọ Chineke bi n'eluigwe, ọ bụ na ya iji ekwensu ọgwụ, we would have won. What was our soldiers singing? Anyị bụ nke agha, ndị agha nke obe, site n'afọ Jizọs, anyị ga-enwe mmeri. Anyị enwere mmeri. Egwu anyị yaka. Mana ọ bụ na o nwere oge nọ n'iru ọgụ, a na-anụcha ọgụ na mmụọ wee nọba n'ife. Yes. If a people don't know who they are, inviting a foreign pantheon to fight your local battle, how dare you? Didn't we lose? No victor, no vanquish. The stain is still in our hands. They look at the 21st century. We repeated the same mistake, not learning where we failed. We are still calling on Yahweh again in this 21st century. Kaya when you tell Israel aka, ife ya sọta ndị Igbo ma olu ọgụ, irikwu udo. Ndị nwoke niile nọ na Mgbedike, I hope you know what is Mgbedike. Mgbedike, men that are brave joined a group of men of valor called Mgbedike. Okay? Yeah. Ndị Mgbedike jerikwu udo, rikwepụta ekwensu, kama nụ ndị edede pụta, amadi ọkọ ọzụzụ pụta, akwụbasịa ife niile na-adị n'iru anya. There is a bloody deity na ala Igbo ya na ekwensu na-alụ ọrụ. Nke a na-egbu n'abalị, afịa bụ ogbu n'abalị. Ogbu n'abalị pụta ebe a, it only come out at night. Mana ndị ụka gosikwa gị na fa nwere ogbu n'abalị. Ị na-ekodi wọtara. A na-agụ ya n'egwu, how Lord will lead us, he will lead us. He's a pillar of fire by the day, he is a pillar of cloud by the night. In not knowing, no, the duality consciousness of Obunabani. Obunabani na-eji igwe ojii abịa. Ndị Igbo kibịa, o were igwe ojii block ọha in daytime. Olu ọbana owere otu dị ọkụ. So that ndị ilo dị ama mfu ụzọ bata, mana ngwa ya enwe ife na ebe nnọ. Obunabani is an Igbo pantheon.
so na the kind of answer na amalunyi ada pulians emego nwoke niile dị ba nwazi nwoke bụ nwoke ife anyị bụzi kịta nwoke na-asọ isi okay so where is all these pantheons? This is our 21st century robot. That was our ancient robotics with which we combated our enemies. But you need to acknowledge no one can negotiate so that you can refurbish it into a modern robot. Okay? Yeah. These deities, those pantheons, we are our divine ballistic intercontinental missile, which we use to devour our enemies. They took the knowledge away from us. They are utilizing it to their own gain. They can Chineke. Ọtụtụ n'ime ndị Igbo ka na-eche ka rapture bịa. Woe betide us, my brother. So one time, if we are ready to walk, listen, I said it and I repeat it again on camera. Ọdịnala dị n'Igbo gba nkịtị Igbo a na-ata afọ maka na ndị Igbo achọtabeghị ụzọ ọdịnala. Quote me today's date. Any day Igbo achọta ụzọ ọdịnala, enye gị 6 months from the day I chọtara ụzọ ọdịnala, anyị nwere onwe anyị. Anyị ji onwe anyị nwere onwe anyị. Na otokwu anyị ji onwe anyị nwere onwe anyị maka na gịnị ndị ichie na-ene anyị anya. Ọbara niile akwafuru akwafuru. Anyị ekwugo okwu gbasara ndị niile nwụrụ n'ike. Ma ndị agba ndị ele n'oru ihe niile anyị ekwugo okwu ndị a agbago ha ọnwa akpụgo alụ. But Maazi, o nwere ihe m chọrọ ịjụ kịta like now ịma na ọ bụrụ na otu anyị na-ekwu ihe a like many people makwa na ihe a bụ ezi ihe ị na-ekwu bụ eziokwu mana ịma na ụka kịta ọ bago ndị be anyị na omi na nkwonkwo efuru ya. So kedu ka o si ọ ya dị possible na o nwere mgbe anyị anọkọtazie si na ndị Igbo niile ezukọ na kwelu ka eje agachigha n'ụzọ esi n'ụzọ ọdịnala wee chọba nzọpụta ọ dị ka ọ ya dị possible ndị ụka ọ dị ka ha ya ekwe maka oke lee ndị ụka niile anụwa ndị isi ụka niile a bụ ha ji ụka were akpala ego wee nọrọ ọfụma na-ebi ka ndị eze. So ọ dị ka ha ya ekwe ihe akụ ndị ha ji ka ha nwere onwe ha mebi wee bịa join ka onye nwee ike ịdị na n'igwe wee nwee ike je chọba jechigha bata ụzọ ọdịnala. Japan did it. Japan mere mgbe ọbabe ha mgbe ha ka nọ nda slavery, you know, ha enwetabeghị olu ha elubeghị otu ya ndị be anyị nọ na ndị be anyị so a century. This is what we can do. Listen, my brother, the greatest way to correct an abnorm is constructive sensitization. Now, imagine that now, when I'm shouting, I need research center. What do I talk about research center? If we have a working studio that can stand as a session that can compete with what they have, we scatter and multiply our messages. Even na billboard in Agana street, if we're there, it's a little Araba pastor there, Jesus is Lord. Yeah. If we are ready to take our land back, we will do radical evangelism. Okay? We create massive content, flood it. Okay? Yeah. Manama son ka Igbo. Nke bụ eziokwu. Anyị dokwa mmụọ anyị kwesịrị idokwa anyị si ajila aka ropụla anyị n'oyi eropụ. Ihe a ibu ebe a kịta ka m na-eche ka ị bịa. Ihe ikwu kịta maka o nwere mgbe m jụrụ o nwere one group m nọ bụ na ya sometime m jụọ sị o nwere ka enwere ike isi gbakọ ya ude chụọ oke aja na mmụọ ndị akpọnitegoro ndị mmụọ ndị kunitegoro chụọrụ ha oke aja si ha mee ihe dị otu ọ dịkwa possible. Welugodo anya gbaa okirikiri n'ala Igbo. Sorry to say,
say this. You will anya gba touch na ala Igbo. O nwere ụdị ọnwụ na-afọ anwụ n'ala Igbo. Achọrọ m ịgba okwu afa mana iwere anyị gba touch na ala Igbo. Ife niile mere anyị ife anịnị ga. O nwere ka esi ewere fakịta. Ọ dịkwa ka ndị iche ejiri aka ba na-asụ ọfịa nwayọọ nwayọọ. Mana nwayọọ nwayọọ is not enough. Ụbọchị buru ugbo ndị nna anyị agọba ji ọgọgide ọfọ sị ọ bụ na ya nwa na-aka ọfa unu nabasị ọgọ ya rie ya anatigwe. Obi ọbụla ije ọbụla ada agọzi ụdọ ọfa nnaba na eziokwu adịrị. My brother agbala anya anyị gbanye n'ego. Ọ bụrụ na eme ka ozi ọma anyị na-adanye na-ada ụda ịpụta ụlọ ụtụtụ anyị na-ekwu ife anyị eme ka Igbo dị mma. Ọ bụrụ a channel on its own. Ife anyị na-agba mbọ ka anyị lụọ anyị na-eti mkpu nye na anyị support. Ife ndị a ji wee gafe is this. They package themselves and they became many. Now, why do I say anybody? Inu can they see? Onye ọbụla na-anụ ozi m download my message. Learn it. Ogo na ịmara anya ekwu ịmara echepụta ike na awaja. Learn it were ezie ndị ọzọ abi. If we diversify this message, repackage it in a way to look like a more sensible argument, we begin to give debate. Now again, reason why India give room for debate is this. Anano, Ejide Ochiaya, we might have Ochiaya general. Ejide Ochiaya believe isi. Mora andi ni nebonde ayopon ada. Yeah. Mori anada nan. Now, my reason for debate is this. Nchita Ochiaya ndoka. Will eziokwu belie isi. Have I not told the world the truth? Yes, that is the easiest war I can fight. Constructive argument, sensitizing through debate. Not for me to win. Okay? Not for me to win. But for me to tell others, no need to look at the GO. Na gas. So I can show do you get my point? Yeah. Mgbe that the GO Dibia na camera. Ajụọ m ya ajụjụ ịtọ na ịnọ ọ na-eme ijiri onwe osi onye niile eme that the GO go na-asụ ọ na-ata mmemme ka m zọwakwa n'isi onwe m na mda DG amari ya agwa m mgbe ife na connect post ọrụ nke connect. Do you get my point? Yeah. That is the need for the debate. Now under that the GO amalugo na afọ ọjọọ m njọ onye asịsị ya bịa n'iru ayọ na-agba ọsọ. So one day, you want a local? Yeah, Maazi. Oku decay. Aye. Okay. So there are two types of war. The first type of war is abstract war. Okay? Yeah. Abstract war. War ebuzo wela akon uche we no. On ga ka na no kita. We don't need even the second type of war. Just mgbe sele mmadụ n'iru akwụkwọ. Facebook is a network everybody sees. I mean, yeah. Made him put on Facebook. Say, what happens to you? Pass to the nature of your man. Makana before I accept what debate. When the booze or generals your man gets equalized. Come on, we watch. Oh, we on a matter.
onwe nke ya bụ ọmachacha onye bụ Rabbi Zionel William ndị ala. Some of them bụ fati nke ejiri mgbe enwe cheap publicity ije che onye ịnọkọta kịta etu a brọda Chigbo nọ isi m jee dibeti brọda Chigbo onye na-amara afọ ede ma ọ bụ brọda Jerome ma ọ bụ Ebuka Obi isi m jee dibeti onye na-amara afọ ede. I don't know if you understand. Ihe egosi m ọpụtakwu echi isi m jee dibeti Chukwu Emeka Odumeje. So what I'm saying is this. Some of them they just want to receive cheap publicity. Here I'm in the comment section. Maazi Dibia, my brother, I am not looking for soldiers. I'm looking for their general. Okay? Yeah. If their general come, onye that na-ebeli isi with eziokwu. Oh, even you know, well, be atụla agbasa nya ka anyị na-ede. Ọ bụrụ onye na-ebido ụka ebido ọtọ ka ọ wee nwee relevance na Facebook. Wee say no. Yes, that is my point. If you attack them ofu onye nwa ọkọmbi, isi m debate. Yeah. Aye. So my brother, even Diabo, and look you. That statement, Ewe Belu go Belu, till in the buy no keta. Yeah. I repeat. Ewe Belu go Belu, till in the buy no. Somebody said, I think you should call Iken Naduru to a debate in a polite way. Why would I call him a polite way? On your bomb. In Aqua, on your bomb. Open on your tolerant. So I see me in a polite way. On your bomb. Come up. Which other politeness will I give him? That's me. I bear defend here. That you couldn't Israel Abroni. Can on your bomb come up in a polite way? Open the two and Nama. Open na what can no be? Open up a cook. You watch my debate. If okay, Nebia. First thing is for me to understand, first of all, regardless of the debate, no one my senior. Yeah. You saw my debate on Ajovika. Yeah, Father, we can do last year 1 hour back and college one. But when I for Ajovika, wire. Na onwe ka esi agwa okenye okwu. Yeah. Njakịrị sia ifọname bunatago isi batịrị gị politely without insult. Ọwọta okwu mu. I watch him alive. Mana ọ bụ na onye ọgbọ m Ikenna duru ọtọlọmatọ ihe ejisi m politely onye okolobịa ibe m. The only way eti gosi m okolobịa ibe m ya ga gosi m ihe dị n'ọgụgụ isi. I don't know if you understand. Yeah. Igwa mama onye ọgbọ m anụ m aba mba. Mana ekwu okwu o nwere ụdị okwu ya ekwute kịta. Watch me. O nwere ụdị okwu ọ ya abachi ikwu. Agbanyụọ m kamera. There are some teachings I make that I don't record. Nwe so m oke na ọ ya bụ visit na o nwere ife ya na-akpa mgbanyụọ kamera. Yeah. Okay? Listen is this. You don't abụpụta oke. Listen. Ịkpali okenye n'iru ụmụazị adịrọ mma. Nne m azụrụ m etu a. Nna m azụrụ m etu a. O nwere ụdị nkụzi ya bụ nje ndị okenye. It will not be recorded on camera. O nwere ofe okenye ya bụ ọ na-aga ọjị ọ na-etinye ya n'afa Jizọs. When I made a commendation to him, eji m uche gwagide okwu okenye. Ọ bụrụ nkata nna na nwa. On camera to record him is cloud chasing. Ada eme okenye ụdị ha. Ime ya ọbụọghọ na ndị ọbụọghọ na osolu. Iwata okwu m mana ọ bụ na onye ọgbọ lụrụ m ọ dị ka masị nọ na-akpọ Prophet Emmanuel Okeke nna akpọ nna abalị mba onye ọgbọ m is in my age bracket. Yeah. Na-aba because okolobịa na ibie. Yes. Mana ọ bụ na onye tọrọ m atọ when Father Jovika came you saw me nna asị nna anyị jụọ njirikwa uche maa ya njakịrị nyanwa ghọtara ya dịka mkpali ife a bụzi nkata senior brother na nwanne ya nwoke mana ọ bụ na onye nọ na age parity isi m mbakasịgharị arụ na-abalị ọ na-abalị m
Intellectually now. So nna m onwe ya ọzọ ya agwa m egwa m ofu Ikenna duru agbala ọsọ debate si na ọ challenge na debate. Ikenna duru last ya wana wee ebe nọ mmanụ m abụrụ Maazi Dibia ọ last ya wana wee ebe nọ mụ abụ Maazi Dibia ma na ọ nwere ife mma a na-ekwu okwu ndị ya ekpete m mgbe a na-ekwu okwu Ikenna duru nna m kọta ife dị mkpa ịgbani analizi ihe a ịzalụ n'abalị ya na o juru m afọ amụnwa amakwana na m na-aga na the right path na m anaghị eme mistake so ọ bụrụ ihe dị na ya. Thank you so much. Adị m happy nwanne m. Ya gazie o. Daalụ nwanne m. Deme. Jisi ike. Okay. A na-ekwu nchakwuru moto nchalụ komkom. Kedu onye si na ọ bụrụ ya omeghin nọ mụzili onwe m ya na-eme na-ekwu anya gụchata ofu baịbụl ọ na-atụ ya egochala tanak na-eko ka ịgụchala ofu tamud ọ na-awa gị isi jiri ya dị abịa na-emere Maazi Dibia mkpọtụ. Kedu onwe nwoke nọ ya tinye arụ kedu nwoke nọ ya tinye arụ biko kedu nwoke na nwaanyị ike dị ya tinye arụ Instagram don't worry ana m abịa n'ike na egbe everything happens as at when due mgbe m metinye arụ na Instagram faya ama na mbịa kedu nwoke obi dị ka ya tinye arụ nwoke ọ dịbe tinye arụ. Maazi, good evening. Ezigbo nwanne m. Maazi nke good evening o. Ịdị ndị na-emegide anyị. Mba. Ana m onye Imo steeti ọlụ. Ana m Italy, m na-akpọ n'Italy. Ị na-ebe? Italy. Ị na-ana nsọ? Ana m Italy. Ana m Italy. Okay, ka ebe na-eme? N'odi nwanne m mmadụ, good evening. Ọ na-agakwa? Ọ na-aga ọfụma. Maazị ahụ ihe na-agbara m kemgbe echi m na-achọ ịta ịghọta bụ Abino ka ebe ochi dị na Abino turukwa Maazi nwa gee ntị gee ntị. The word albino is from a phenomenon called albinism. Okay. It is the deficiency of melanin in the body. Okay. The deficiency of melanin in the body. That is what brings about albino. Okay. There is something we call when your pineal gland is charged by the sun. Pineal glands. Your body will release 4 hormones. Okay. Number 1 of the hormone is epithalamine. Number 2 is serotonin. Okay. Number 3 is melatonin. Number 4 is adenine vasopressin. Okay. Now, this melatonin is not for everybody. Those people who don't have that melanin pigment is what you call albino. Okay. It means that there is 0 carbon content in their skin. 0 carbon, hydrogen, and oxygen. With this
carbon, hydrogen, and oxygen, when it is arranged in like something we call in the wall, in the chain, just like you call a crystalline lattice. Okay. You begin to form a sheet. This sheet, this sheet that grips about the black pigmentation. Okay. Now, if the concentration of your carbon, hydrogen, and oxygen is deeper, you become darker. Okay? If it is smaller, you become lighter. Okay. Now, by virtue of albinism, that is what you saw in your Bible in Revelation 12. Osigi, and he will give them the mark of the beast. Okay. 666. Okay, no learn a Bible. Yes, yes. 666, yes. The mark of the beast, yeah, man. Okay. It is this melanin. It contains 6 proton, 6 neutron, and 6 electron. That is the proton, neutron, electron combination that gave you the darkness in my body. That You is mean the 666. You mean epidemic and pain? What do you say? You mean epidemic? The pigmentation in the epidermis Okay. is as a product of 6 proton, 6 neutron, and 6 electron. Now, if you are carbonated by virtue of your melanin pigmentation, as made possible by secretion of your pineal gland, okay? If you are secreting enough melatonin, if the concentration of your proton, neutron, electron level is high, Okay. if it is lighter, that is why in this 21st century, when the European did a conference years back, the conference they called it Blanquemiento. The Blanquemiento consensus was to make the black people look whiter. That is why they begin to give our mothers, our pregnant mothers, a supplement that will re-engineer, that will genetically modify the melanin pigment and reduce the proton, neutron, electron concentration. For example, in this medicine, about pregnancy care. Yes. Well woman, everyday supplement. Yes. An African actually should avoid that nonsense. Because that thing contains what we call glutathione. I repeat, glutathione. Every medicine you go to know why for glutathione, it is part of the Blanquemiento consensus. The glutathione is added to make sure that the skin pigment of our body changes from light to dark. When you come again, they will when I wish you the best. So that is why Omakana Musiketa Jide lighter is because of glutathione. You got all glutathione the a signal of vitamin C supplement. You chanu glutathione. Ordinary juice in one glutathione the So glutathione is that whitening agent that genetically engineers your melanin secretion to reduce it. Everybody's clapping on the ocha. Somebody saying bring me up. I did not see your request. Send request and I'll bring you. So if you see glutathione in any food, know it is a whitening agent. The Caucasian added it there because their vision is to reduce the carbon content, your melanin secretion. Are you getting my point?
Now the point remains, if you don't know that glutathione na-acha mmadụ ọcha, then I don't know what to say again. Kedu ife a na-ede ụmụ nwaanyị na-eji n'ude? Ị na-afụ ka a na-akpụ ya clobetasol propionate. Clobetasol propionate, miancoquine, glutathione, all these things are whitening agents. Glutathione, number one, clobetasol propionate, the too harsh because the chemical reaction na work. I have to have a bleaching cream agba mmadụ. Nnam gawa n'ihu nna chalụ ekwenye iwe bife ikwu okwu n'anya maka ana m ekwu okwu glutathione ka ọ ghara ịdị ka mmiri a na-agbakwu n'okwu na ifụrụ ya gluta AC and I'm covering the gluta AC. Ifụrụ ya haven't taken this, you have limited you've engineered your child to really iji ka ọcha bụ ọcha. This go now for classify your pineal gland in one because the melanin is one of the easiest things that will decalcify your pineal gland. Maazi ekele bụ good evening. Ọ ga-abakwara gị my brother dịsi ike. My brother ana m ahụla aka gị 24 hours. Asị m ka m were opportunity a na were kelee gị. Ịghọtara o teela mmụọ na-achọ ka m bata na your life but one thing or the other na ịghọtago na-eme ya na-aga across. Eshim from Netherlands were na-akpọ. Ala nsọ ya. Ka city nọ na Netherlands? Anọ m na Utrecht. Utrecht. Yeah. My brother, mba, yi na-emere anyị dị too much nna. Ọ bụrụ ma ihe eji chọọchị were buru brain ụmụnne anyị dị too much. Ọ dị too much. Ịghọtara? Ọ dị too much. Many people si n'ala ebe ahụ were pụọ gawa ihe dịka obodo oyibo ma ọ gịrị. My brother, most of 90% ma nke wee eziokwu. Most of 90% nọ na abroad ma nke mmadụ atọ na nwanne ebe anyị nọ na anyị nọfụ anyị jọsụ hapụ ihe nna nna anyị ha dowere anyị gbọjọsụ gbakọta ya azụ. Ịghọtara? Onye ọbụla wụ onye Igbo si dat na ọ na-eme omenala. Onye ọbụla wụ onye Igbo si na ọ na-eme onye ọdịnala, ọ na-eme omenala, ọ na-agwa onwe ya okwu asị. Ọ na-agwa onwe ya nke wụ okwu asị. Let us be honest and the truth. Just ka anyị gwa onwe anyị nke wụ eziokwu. Onye ọbụla wụ onye Igbo si na ọ dị eme omenala. Just that na onwe ka omenala si were mmasị ha mana na onye a na-atụrụ onwe ya asị. Agbamakwụkwọ a na-agba abịa ebiga mmadụ nkwụ elu sị ka hazie anyị onye wụ ka enye winya ka enye wu onye anyị pụta ihe niile a na-aga chọọchị onye mmecha anyị ga-alụ nwaanyị ihe aga gama ọdịnala datọ omenala ịgba nkwụ ahụ. Kedu ihe ịgba nkwụ ahụ? Onye ọbụla gbara nkwụla gị leta jumin na ka m nwere onwe m atọ na anọ m na be anyị mbịa kpọrọ nwaanyị nọrọ na be m aga m be nwaanyị ahụ ga-ama ego isi nwaanyị ahụ m ga just hapụ ịgba nkwụ m ga-eme white wedding. O nwere ihe mere nwaanyị ahụ m kpọrọ na be ndị ahụ egwu ọbụla ha kụrụ m egwu ọbụla ndị nna ha kụrụ m ga-agba ya because abịa m bịa mee isi ya. Onye maka m hapụrụ omenala gaa mee omenelu si na m mere white wedding waya gaa mee introduction gaa tiga ego n'isi dị gị kpọrọ ya bata be m. Ọ bụrụ na onwe ka dat girl si were nwụrụ akụ mana ya gwara m ka m ga-eme egwu ọbụla a kọrọ m ka m ga-agba ị ga-eje nga bọtụ ọ bụrụ na na m gaa mee traditional marriage ahụ mee omenala ahụ without eme white wedding ahụ onwegodi na-emere onwe natara onwe just m ga-emere onwe m nọma beri ya ịghọtago nke ahụ aga ịghọtara. So onye ka m lewere anya sị na onye Igbo ọbụla sị na ọ na-eme omenala na omenala onwe ka o si were dere ya ma onye a na-atụ okwu asị just ọ na-atụgide onwe ya asị. Ịghọtara? Onye a na-atụgide onwe ya asị. Ịghọtara ka mma na anyị gwara nwaanyị nke wee eziokwu. Let us tell ourselves the truth.
ka anyị nwere ebe anyị si were pụta ka anyị nwere ebe anyị si were pụta n'ụwa ihe ga-adịrị anyị na mma ịghọta kata anyị gbasachara ọdụ uto na anyị hapụrụ ihe edowere anyị gasoro ụzọ nke ndị ọzọ ya nwa mechara anyị ji gasachicha ihe ịhụrụ anyị gasachi ngasị ịhụrụ anyị gasara ndị mmadụ na-efe na ọ dị mma bọtọ ndị ọra wee adị m sọ na ọ dị mma ịghọtara anyị hapụba anyị onye ọbụla kata gbakọkpaka ịghọtara otu ụkpaka na-awụ ụkpaka chọrọ ịpụta ya gbasaa otu a ka anyị si were abịa n'etiti anyị tisha anyị niile anyị ka echi ya ịghọtara o nyere ezigbo nsogbu ana m ahụ ya tichin gaa maka ị na-ekwu ka o si were dịrị ịghọtara my brother jide nke iji ịghọtara jide nke iji asị m ndị nna nna anyị ha kwado gị ịghọtara ha tikwuo gị mụọ wisdom tii gị mụọ akọ na uche ịghọtago bikos o meela anyị ịlaghachite ọ ga-egbute obere oge ọkpụkpa na ya ga-alaghachite anyị ga-alaghachite bụ ọ ga-egbute obere oge ọ ndidi ndị bụ unu si na onye o mere amarala ya Imo steeti ka m si akpa aka ụkwa ndị adịkọ ndị amasị na ọwụfụ mba ndị amasị ọwụfụgodu na onwe ebe ọ were mba maazị eji m opportunity a na-ekele gị eziokwu ogologo ndụ na ahụ isi ike nna mba enide m batara ba ka atara anyere ka m ịghọtago ka m fụ gị nwa na nwa ahụ ịghọtago onye na-ama ihe ha nwere a na-akpọ ya nga alekwa ịghọtago gbuo dike mgbe ihe ji dike emerụzie achọwakwa dike nwa na-achọwa ịghọtara achọghị ịbịakwuo okwu nwanne anyị nwoke nọ na ịghọtago bikos anyị nọ live ịghọtara mgbe dike gbuo dike mgbe e gburu dike ihe ike pụtazi anyị chọwa dike ịghọtara mba ọ bụrụ ma ihe mega anyị n'otu anyị si were nọrọ na ọ dịghịrị anyị nọmal ịghọtara onye ọbụla na idiri ịghọtara ke one man na this man na no spell gịla ekwupụrụ that man na no spell gịla ekwupụrụ ihe ahụ nọ na-ekwu mgbe ahụ ị gaa China gaa ihe a ga-efucha okwu arụsị ihe niile a na-efe ihe ọ gwara gị wee eziokwu onwe tribe na-enweghị ihe forefathers ha ji were nọrọ ọnya ka ha ji were nọrọ nọchi ike ịghọtara bọta anyị hapụrụ nke Chineke nyere anyị ekekọrọ ụwa nyere anyị anyị hapụrụ ya gbakọta ya azụ ịghọtara gbakọta ya azụ ihe ọjọọ akarịa imegbu mmadụ akarịa ịtụgide mmadụ achị akarịa ịghọtara onwezi onye na-agwa ibe eziokwu bute ọcharacha ma ọcha gburu batawa ịghọtara so this thing na-abịara n'ala anyị na-emebiri anyị a lot of things ọ bịara mebiere anyị a lot of things my brother just ịmara ha level a ga-eme ịghọtago a na-aga unu ga-eprogram ya n'ala Igbo a meenụ ịghọtara ndị ọwụrụ ma supporting na ịghọtara some of us na like 50% 60% anya emepe ogo onye ọbụla anyị ize social media because ihe niile na a na-agbasi ya na ịghọtara so social media mere na onye ọbụla na-aghọta na correct ịghọtara eziokwu I'm very very happy to come on your life this night honestly because ọ na-awụ mfụkwara life go tam na-asị agafeela m nke ịghọtara because m na-efolo gị owe onye ọbụla ka m na-efolo ịgwa gị nke wee eziokwu owe onye ọbụla ka m na-efolo because ndị a na-akọfishi akụkọ si na ego ka a na-achọ na-akọfishi aka na m efolo ha m na-efolo ebe m ga-amụta ihe ịghọtara so immediately m pụrụ gị ibudoro onwe peji because o nweburu ndị na-epostu gị before mgbe ọ dị ka mgbe ị na-enwebe peji ịghọtara mbese fụzie ya peji ozugbo mụa start ozugbo folowo gị ịghọtara my brother dị sike ana m eti gị n'ekpere ma ndị nna nna anyị ha kwadowe gị ịghọtara ndị na-akpọkwu because onye mma bụ na unu a na-afọta aka ịghọtago wọsọ aka gị dị clear onye ọbụla na-achọ gị nwa ada ịghọtara nna dịchi ike jos enwekwara anya ọbụla ga-eme gị ịghọtago jos dịchi ike ọkwa ma ije awụ obere ije onye ọbụla nwere anya ime mmụọ ga-ama na ọwụ obere ije ịghọtara because anyị agafego the line ya nna m
ọ ga-adịrị gị well ịghọtara ọ ga-adịrị gị well eziokwu ị na-atara ọ dị izi onye isi nchụaja agba ya ogide o bụ n'isi ihe ọ bụ na-aghọtago ofeke mmụọ na steeti a ga-aghọta ihe a na-akọ ịghọtara a na-azọ gị ndụ ka o nwee ike dịrị gị na mma ịghọtara gị na-efe isi ka ọtụ gị jiri anya gị hụ ya ịghọtara ebe anyị nọ dị far na this 24th century na anyị hụrụ ị na-ekwu anyị nọ na ebe anyị ka nọ na dị very very far why na ndị agafechala aka na-akọrọ anyị akụkọ Mike Ejeagha akụkọ Mike Ejeagha ka dị ndụ aka na-akọrọ anyị akụkọ Mike Ejeagha anyị ka nọrọkwa na tebụl nọrọ n'oche na-ege ha ntị ịghọtara ihe ọ bụla ị na-egodiri gbasa ha akụkọ Mike Ejeagha ọ gụrụ ya n'egwu ma hapụghị gị kpọbata ndị ọzọ ike ndị eluigwe gọziwe gị biko biko nọrọ ọfụma enyere gị jọsọ ahụ isi ike mụọ nọleji ịghọtara onye ọbụla na-achọ gị n'ehihie n'abalị n'ụtụtụ onye anwa ada ịghọtara ya ị ga na-agba n'ihu ị ga na-agbara azụ okwu rigi mma n'ikwu ị ga-emebe ụlọ ụka na-abụghị atọ ebe a ọ bụrụ nne da anya ka m ji bute oge somebody na-ekwu okwu ịkpọ ntụ ndị be anyị na-akpọzi ntụ let me shock you ọtụtụ ndị pastọ gị na-akpọ ntụ ọtụtụ ndị dibịa gị na-akpọ ntụ ọtụtụ ndị eze nwaanyị gị na-akpọ ntụ uche gị dị ya alụ kwụsị nwa na be anyị ọya ka anyị ji eti mkpu ka anyị wepụ alụ na be anyị na mmenekịta ndị a na-akpọ ntụ anya nzi ọkwa ife a Chineke keche nwaanyị ọ na-atọ ka ihe etiri ọgwụ unu rapụla ọ bụ ihe nlotere gị kịta adị ụwa anyị fụ tọgburu onwe ya negodo ụmụaka Chineke keche n'ụwa ụnụnụ wụsa ya n'ụwa ịbụ na ịbụ a nchi sef ezuru ma ana m achọ ka mma ma Chineke onye tikwara m ịtọ mbọ ụwa na-aga si na ntụkwuru ya na-akpọ elekwa m biko any other question, bring in your question please. Who have questions? I have a question. Let's call it a day. Time at the nice again. I'm able to work with you in a sea. Well, restaurant, ne wite, ne marinabi. We are Baba Nilo. Kenga Gemelo, Macanopata, you will sell you. Yamana, most people who are in Yaragani. It's okay. Send request and ask your question. The floor is open. Okay. It is actually the same. Somebody told me. If I need you, because you will so Buchi Michael, Mama in Anoquife, I've said the thing here. It will matter to money guarantee when desire. I brought that time and I answered your question, Buchi. Over Tifa. Can Maazi. Oh, if I need your phone, Kemma. If I need your phone, what else one? You mean here? Yeah, good, man. Amadi ejike me nwanyị nwoke ya azanwu ngozi nwanyị ya azanwu ngozi mana okeke nwanyị dị ntị njọ. Maazi, ka gbasara gị ka nkene gị n'anya omenime na ị na-agbado bụrụ Jetta, there is a very great similarity between Nsibidi and the Meduneta. Very great similarity. Is ancient form of writing
The cuneiform is ancient form of writing. Okay. We have several forms of writing. There are several kind of writing. So, I'm going to use Awekwa ajụjụ m jiri bịa ọkwa ekene ka m ji bịa ka m bịa kene gị na anyị na ihe ọma ị na-emere anyị okay, ịnwago na nwa ihe gbasara ise akụkọ Ikenna Iduru a ihe na-afụna gbasara datin bụ na this guy ọ chọrọ ka ịmara onye nghọtara ebe a bụ na ọ chọrọ iji yọta na okwu mba gbafuru maka debate unu na-achị inwe ka ọ wee si n'ịkpadị ya ma ọ bụ na ọ kparịrị gị si ya pụzie debate onye nwa na ọkada so in a book ndeli a formal letter ya biko si ya biko Ikenna Duru high priest onye isi nchụaja bekana debate n'iru akwụkwọ ịchọ ka mmehie etu a ka ihe dị happy mba lenye jide bụ onwe ya na-ayọrọ afọ yọtago onwe ya na-ayọrọ afọ ọ eze mmụọ claim na ọ bụ ya nwere onwe ya mkparị aga m na page this evening mkparị onye go digide but I say no self-acclaimed native doctor. Okay, now nka onwe mkparị ka nka you are the women listen now in the course of our awakening, if you are not ready to be insulted, you are not yet. And after Ikenna Duru is my age mate. Okay. Are you listening? This is what I want you to understand. On your bomb, do you get my point now? I could hear as no one can give you. Now, Ikenna Duru is a Jewish priest, and he's my age mate. There is nothing he will say about me that will be considered insult. Only there, I leave you, man, why you just sort there out? Eh? Cheer like Dibia one day, Latia na camera. I don't know if you understand. Out of me now. If you go see your body, you don't need to bring on as on it. Facebook is a platform. Now, his conviction, he have read the Bible, Abi. Yeah. I'll go to no problem. Only even Maazi Dibia, only even Japomo Jinkuzi and Mosdi, only even Gidotu Lodi. Now, Mensia, Mana Mensima Bromensia. Hey, what that? So I'm of course Guado, Manomaro can see Guado. So Anima here because he can not be well yet, Balan Mayoka Mampalese. And Anima Biko, nature, he goes in me, Bodo. The Anna camera survive all Maazi Dibia 1 hour, man on will age. Kasi gave me a no taking more. Kasi gave me a cat for total Nancy. Abroad you wage another see either get out what here very simple. If you want, I posted a screenshot of the message I sent to the anchor, the person that will host the debate. I even posted the reply the person said that Ikenna did not show up in the first day of the debate. Are you listening? Now, one them can see about some of these young boys want to use me and gain fame. Like if I say it, I'll borrow it one. In the spheres of teaching, I'm like a big name. So he thinks that using me, he will trend. But the thing is this, I am willing to make him trend though, but he will trend in a painful way. Oh, yeah, now. If you know I'm working at the back, intellectually, I will reduce you to nothing. Behind a camera, that is me. Very simple. Oh, no, I'm making no West no one even be here. Yeah, put on a camera. Anybody that says that our ancestors are not, oh no, Kubele Chibialabia, cousin Kendi Chiabai, Aboyanga Jananya, come to the camera. So we are not doing this out of hate. If I see Ikenna tomorrow, who better Ikenna Balaba, Makachuku, I'll gladly give him 2 tires if I have. When we give a better Amotia Balgafelia,
Are you getting my point? The anger is not against him as a person. The anger is against the system he represents. He can never look on Judaism. He can normally 10 years to come. Okay? So, Kaina Chia, he can not soon of what happened on a camera. Kaiko can it I can see a book. Of course, I away no Yahweh Abraham come to camera, defend your Yahweh. So, Nami find it your fire Balagomaka Mel. Oh, you see, and I think this is the last time I will mention Iken Nadu because I'm giving him cheap publicity. Casanova, ask your question. I'm listening. I sent you request. You declined the request. Okay, last one. I love what you said now. Because what about Moses and Abraham as an Igbo man? Happened there and I say, when people don't know proper history, they'll be looking for something to add in name of Maazi, good evening. I'm from the Chukwu Michael Enugu. I thank God. No, I have joined. God, I cannot make good. We can no honestly. Tin your Mumbanwe. On your Mumbanwe because I'm one of Naka when the my hair. And there's you quiz open and eat me. Now your quotas and all. Overall, and after them. My overall and after them. A woman on you, Yam, receive your miracle. Personal before going to general. Because what they get no hitching and open on young get no hitching. Keko gets me and Keko is some evidence now full confirmation that Neho Melkal of me. First of all, go to that. Have you seen the video I made about Chi and the Kenga? Ma'am, I forgot that very one. My name I can check here. Go to Facebook, type Chi and the Kenga. Then in your space, there Maazi Dibia. My face will pop up. In that video, you hear my panaro. Okay. I will even tell you. Okay. That video will answer your question. Okay. Okay, that is one. Secondly, because when we're concerned, because in him, I never do much with them. Because for them, when we hang out, or man, then in this manner, but now on Lord Deca, ebe Nachi, Inchorodo, at a sudden or ton or gago, or be a little dodge. National Mam no where it catch copy your question in 5 minutes time, paste it again on the comment section, okay? Please. You don't want talking about cerebral malaria. Copy your question then. Mary Chris, you asked me to bring you up to the camera. You are not sending requests. So how do I bring you up? So now, in a way, in a law, a child. If I talk, I think Gamana woman or the code. Man, at a point in time, or changes here was here. Is it a look of man? Is it a look of man? Better see you go. Let me test your knowledge of the Bible. Small.
Okay. Ilotelaka, that you am asking this question also to you. Ilotelaka color that na mgbe Moses je na nke Fero, ọtụsa mkpọrọ ya na ana. Yeah. Exodus 4, I think. Then Fero kpọọ mmadụ na-abụ his two magicians. Siba tụsa akwa mkpọrọ ha na ana ka ọ waa agwọ. Ka njọ ọrụ something ya atọ ga-amụ. Kedu afa mmadụ na-abụ a? All the Pharaoh magicians, man. Bible kpọrọ afafa. Yes, Now, ebute echi jukani ya pastor unu si ya kedu afa I don't just quick it out. I don't just quick it out. More than 10 years. Why your belly? Now, do you know why I brought up this story before I answer your question? Okay. To show you that the Bible is a bunch of lies. Okay. Copied from our ancestors' truth. Okay. Now, according to the book of Jude, he called the name of those two magicians James and Jambres. Okay. James na Old Testament. No, na New Testament. James and Jambres. Okay. New Testament now then Moses did the rod, it became a staff. Then Pharaoh called on James and Jambres. Now the funniest lie is this: how can Egypt? You know, when I tell you people that there is nobody called Israel that came to Egypt for slavery, how can Egypt, the land of the black, take the name as at the time it was not even called Egypt, it was called Kemet, have two magicians, which means they are best of their Dibias, indigenous to them, and their name is James and Jambres. Even if I for James and Jambres, you get the pass. Listen, my brother. How stupid these people took us. How can someone born in the eastern part of Africa, someone indigenous to the eastern part of Africa, as at 3,000 years or more, be answering James and Jambres? Eh? And Jambres? Eh? Eh? 2 Timothy chapter 3, 8 and 9. Confirm from your Bible. Okay. 2 Timothy chapter 3, 8 and 9. James and Jambres, we are two Egyptian magicians who were servants of Pharaoh of Egypt. This alone has made your Bible the biggest lie of the century. 2 Timothy chapter 3, verses 8 and 9. Okay. Don't worry, can't go. Never black. The man in Bible. Never barrister. The end Bible. Never Bible. I want to be and so. Okam wali na apia wu na so. So barrister Apollo mo is barrister dey on the career. Barrister Apollo Bible buyam. Now, let the Bible go check and tell the camera. No camera. No. Go somebody na camera can go read for me, please.
Nanya na camera. Okay. Go from verse 8. Never say go verse 8. Okay, well, go back and verse 8. Adam of Chisi Bobido. After lost. Okay, can go again. Can go again. Now, as James, okay. As James and Jambres withstood Moses, so do these also resist the truth. Men of corrupt mind reprobate concerning the faith. Okay. Now, okay, I have seen it. Remember, me telling you this story is not to say that the Bible is truth. I'm just showing you how gullible you are when an Igbo person says he's a Christian. Now, you came to a land of Kemet. I'll give you one of the name ancient Kemet answers. Number 1, Peter, Ani, Imhotep, Osiris, Oset. If you find as a name that resonates with ancient name that commands respect. Yeah. Remember, hold on. There was no letter J until 1525. When Giorgio Transino coined the alphabet J. Now, 1525 of Bunya. As of 1525, the 32 dynasties of ancient Kemet has been dissolved. In fact, Kemet has fallen. The invaders have invaded Kemet and he has become Egypt. That was when letter J came. Because in the 24 alphabet of Greek, from Alpha to Omega, there is no letter J. In the 22 alphabet of Greek, of Hebrew, from Aleph, Bet, Gimel, Dalet to Tau, there is no J. These people had the effrontery to write it down. 2 Timothy chapter 3, verses 8 and 9. That the 2 magicians that withstood Moses was James and Jambres. They said this nonsense. Now, let me tell you, 90% of your pastors don't know the name of this prophet, of these magicians. They just learned it today. The pastor, I'm telling them now, 90% of them don't know. Okay, I bless the life of Apostle Okonkwo Nampo. I thank you for the knowledge. Now, why I'm saying this is, growing up, each of them Bible scholar. If you don't call me, you are a joke. That is okay. Ecclesiastes 12. Verse 1. Now, another thing that you some is in Bible. Another thing that is Joshua 1:8. If this book will not depart from my mouth and I meditate in it day and night, when will I think about my future? Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. So, Mura Posea Baka tomorrow. Well, Joshua 1:8, Bulia no bin, Akuku Agayapum non, Ngana Tualuche in Abani. China now artificial intelligence, now robot, Japan now command the technology. Only Africa no na Tualuche na Akuko. They may quote Joshua 1:8. Akuku Agayapum non,
proverb, train up a child in the way he should go. Now, my brother, how can Jane and Jambres, two names that start with J, be the names of magicians that served Pharaoh? During the That is to show you, number one, that storyline that Pharaoh, I made a teaching last year and I said, the first reason why they told you that the Israelites were encamped and enslaved in Egypt is to make Africans hate Egypt. Not knowing that Egypt is a hotspot where every African came together and did their best. I hope you know that the people that founded Egypt came from Ethiopia. I don't know. As at that time, Ethiopia was called Ethiopia. Ethiopia, I have that one. In the reigning days of Kemet, because if you want to talk about proper history, you shouldn't be calling Egypt Egypt. You should be calling it Kemet. In the reigning days of Kemet, we have the Cushites. The Cushites told you of their land, Tasseti. Okay. Tasseti. From Tasseti, we reinstituted a new land, Tameri. Now my problem now becomes, how can a people who don't have J in their language have two magicians answering names with J? Well, come say that baptismal name. So if people did not give us J, they wouldn't have a name. Now, let me shock you, my brother. When they created the hate against Egypt, it is to conceal the knowledge which ancient Africans attained in Egypt, to make Egypt a derogatory in our mouth, so that nobody will be interested to discover what our ancestors left in Egypt. Do you get my point? That is why they gave us the word, like, the Egyptian you see today, you shall see them no more. Do you know they succeeded in that statement? Because the people you see today in Egypt, we are not indigenous to Egypt. You see? Arabs have taken over Egypt. You see? Now, how can Egypt, that housed the whole world and enlightened them with knowledge, it now reach the turn of Israel, a place that was not called Israel, they now enslaved them. Now, for you to know that the Bible is a confused set of information, some part of the Bible told you that that the Egyptians, the Israelites, spent 400 years. Another passage of the Bible told you 430 years. Now, when I take you to this upper Kemet, this place in Israel today, is actually the land of Egypt, the land of Kemet. We called it Upper Kemet. Now, how can we go to Kemet? We saw historical and archaeological evidences of what happened 3,000 years before the story of the Israelites. We saw them still standing, Abby. But when we go to the place called Israel, we cannot find one archaeological proof. Only the standing temple, which is not the temple of Solomon. It is one of the ruins of the mortuary temple of Luxor. It may be one of the ruins of the temple of Abydos. It may be one of the ruins of the temple of Setaiwan. O ye Africans,
Thank you, that Chimezie. They gave you another storyline in the Bible. Woe to them who go down to Egypt for help. But you know the funniest thing? In the book of Matthew chapter 2 verse 15, the Bible revealed that even the so-called Jesus ran to Egypt for help. Matthew chapter 2, 13 to 15. What did your Bible say? And the angel appeared unto Joseph and told him, take the child and run to Egypt. And he went and he did he not go to Egypt for help? Funny enough, verse 15 gave us a proof to show us they are not talking about Jesus. He said that he may be fulfilled that which was spoken of the prophet. Out of Egypt have I called my son. That prophecy is revealed by Hosea chapter 11 verse 1. Equal Hosea chapter 11 verse 1. Check out with Exodus chapter 4 verses 22 to 24. A man of brought Jesus can When I told them, then I told them that if there is anybody or Kalobi, come to camera and I will show you that Isaiah chapter 9 verse 6 is not talking about Jesus. Even 7 good. We don't got 7 good. 7. Okay. Now, something happened in ancient Egypt. A day came in ancient Kemet. Pharaoh Amenhotep the third sat down and entered into trance and saw the glory of Egypt being laid desolate. Do you get my point? He told his brother, a day will come when this land will be laying in ruins. Jerusalem. This prophecy was made for Egypt. Do you get my point? Okay. You know that you are actually referring to us. My brother. I'm coming. You know why I say so? When you say that's what I'm saying. So when they say Israel, they are referring to the black people who understood the 3 deities that make Israel: Isis, Ra, and El. You get my point now? Now, if they don't understand this, they begin to Chineke nke Israel. Chineke nke Israel at your age. But happen ki achonko also. At your age. And the deity gave them an instruction. Numbers chapter 6 verse 27. You must name your children according to my name. To that deity, Israel. That is why the according to the deities of the land, to conform Orabike, Orauku, Wagu, Amadi. You know, Amadi is a short form for Amadi. Ekwensi is a short form for Ekwensu. Kalo is a short form for Kamalo. My brother, Owa Jimwell Juam, HM no way hatching. They know get they know isi battery me kwopụ go ju ala ma ojugo ọzọ iwe na-ewe m. Mgbe ụfọdụ nlọ na-alọ ngafe ihe dịka chịpụta ihe dịka ụdọ mana agwọ kpọrọ nkụ at a point in time ụtọ na ọga agwọ ka ọ ga-cheki ọ dịka onye na-ọgụ ụwa James and Jambrus nke ị na-atọ ọnụ ahụ dọta agwọ agwọ ndị a bịa gwa agwọ gọvanọ James and Jambrus n'ọgụ ụwa agbakwa ha aba m dị nke ahụ kedu ife nna gị ochie lụrụ kedu ife nna gị ochie kedu ife eji malụ famili unu asị nkwa ọtụ biko o nwere onye na-esi ọgwụ mkpọrọgwụ na bụ unu mba ọ bụrụ tata ụbọchị bụ ugbo
onye ebe ka ị bụ? Abụ m onye Enugu, abụ n'Enugu steeti. Abụ n'Enugu steeti. Onye ebe? Abụ dị n'Enugu steeti, dị local gọọmenti. Oke, onye Udi, abụ n'Udi. Ka ebe na-achị azịla ụdọ, ilele ewu n'ụwa mbụ. Mba, asịkwa na ihe ahụ na-amakwa m na-agwụ kpụrụ nkụ mana eke na-egwu egwu. Don't mind my word. It's just to keep you entertained, because if I don't do this class will be boring. Okay, of course. So nke na-achị azịla ụdọ, ilebuga ewu n'ụwa. Mba. Mba. Okay, my brother, ịjụọ m ese mmụọ ka nlọ nwe mbosi m ji eji ya abịa. Ọ bụ na ya anụ okwu m na-ewere iwe nwere ike ụtụtụ echi bụ Sọnde, mmụọ ka nlọ m ya abịa. Ị nwere ike ịjụọ m ya ka nwolu gị nlọ. Onye ọbụla ma mma na ọ bụla mbosi nne ka m ji aka nlọ. Ị na-ajụ m ya na-ekwugheri ekwu maka na mmụọ na-aka nlọ abịa. Maka gị na-ajụ m ya ihe na-afụ bụ ebe ikpu ewu agagharị. So I will make a session specifically for the dream interpretation. I hope na abụghị eme ya ga-abịa nọnyela anyị. So echi jụọ m nlọ gị ka m kọwalụ gị. Mana for now, chidebe ụda ewu. Unless na ewu iji emekwa ndị ichie. The thing na Bogojuma ka nji wee jụọ that question ahụ maka ndị ichie. Ihe nji nwee funny twist na nlọ a nji si ka ọ dị ụtụtụ echi. Mana dị nlọ bụ na ọ chịkata ụdọ ọwọla abụ. O nwere ebe ọ na-eje ma na-echi ka mma ama ebe ọ ọ chịrị dị ụdọ awọrụzi agwọ. Ka nji na-abịa onye nọ ya ụwa ọ James and Jambus ọsị m mba. Edison ọ bụrụ James and Jambus ma bụ adị sure ọ bụrụ kedu onye mere ife ọzụzọ ndụ dabe ha na ka ị na-alụ kịta? What's your business? I'm into printing. Ụtụtụ echi jụọ m ese nlọ, gbaa mbọ ụzọ ụtụtụ echi anyị ekwu okwu ọka nlọ. Okay. Scope of time. Ụtụtụ echi m na-ebido so that mmiri nwilo nwee ike ime nkụzi from 10 o'clock. M na-egba mbọ bido ịkọwa nlọ from as early as 8 o'clock, mechie by 10. Ndị ya eje nkụzi mmiri nwile eje. Okay, the Facebook. Between 8 o'clock until Nigerian time, GMT +1. Facebook. Or Facebook. And yes, Facebook, yes. Okay, so thank you. Imade, if you are here, please indicate in the comment section. Imade, if you are here, indicate in the comment section. Please, open the Jubu Barajojo. Joa, Mobini Jubugo Zoike. Because if I've done anything worthy, kindly comment your location. What the awareness? If the Dibia is not your relative, he should not do anything harmful for you. Cure ED. Where are you watching me from? Let's take it up from there. Where are you watching from? As I Imade, please, I broke my phone. That's why I could not. So try and call me direct call after the program. It's very important. Kedoyen Kenelo. Good evening. I'm going to 3B's comedy. Oh, more. I'm going to Dibia na your comedy. Iko tego. Ma kochi iketa akwage. Okay. 3B's comedy. How do you go to comedy? Arusiolo, I see you.
Wait on again, Ekene from California, I see you. From the audio. Oh, ihe gbasara onye ụwa ya na ihe echi ka mma ka ọ dị iche. Ibidola aka na mouthpiece gị. Adịmanụ okwu gị. Ị na-anya m na-ekwu kịta? Anụmanụ mana ọ dị fed. It's not ihe gbasara onye ụwa na gịnị. Okay, ọ bụ ofu ife ka ọ dị iche. Akụzigo m ugboro one. Onye ụwa mmadụ abụrụ chi ya. Onye ụwa bụ your incarnator, mmadụ bigo ndụ n'ụwa na ịnọchi ịbịakwa ka ịlụtọkwa ya. Mana chi gị is just like a small Chineke na-eso gị. It's like a guardian angel ma ọ bụ ndụ nka. Ịghọta ya ka eji nwee nsọ chi. Ịghọtala okwu m na? Yes. So chi ga-abụrụ onye ụwa gị. Mana both of them are working in tandem. Okay. Ha na-alụkọ ọrụ ọnụ. Chi gị abụrụ onye ụwa gị. That is why ndị mmadụ sị na ha na-enye chi fa nri, it looks very childish. Ịma nye chi gị nri, ihe edozi bụ onye ụwa gị. Ị na-edokwa onye ụwa gị. Onye ụwa gị is a human who was here before. Yes. Then ọ lụchago ọrụ na. Yes. You want that? But chicken is a spirit force following you above. That's why if you provoke your child, they can't bottom. How many go kuzi abolo nsochi? Only for ya make it and na free. Go and make your kodo. Only for ya be make it na free. More make your kodo. That is if a chimu na sonso, abri fetchigi na sonso. Like I kuzi that the word sin should be explained well. Ka people malife bu meye ha, malife bu njehie. N'eziokwu. What alone? Kita ka ghọtara ya ọfụma. Ya na confuse before. Like kita na-arụ. Ebe ọ bụla nkakwa ana na-agwa m na ụmụ onye mụ ya so n'azụ. Onye so m n'azụ. Ana onye a kita na ọfụ ihe ọ bụla ma ọ bụgo ma ọgwụ ka m gwọ. Mmadụ gwọrọ m ọgwụ. O mebie nya bụ ọgwụ Chineke imegide. Oh, Chiki can be good. Guardian angel. Yes. No, even just a guardian angel, in a way you understand it. No kundoka. Guardian angel. You what that? You what that? Monyo Wagebo, a part, someone that have been here, whose part you are here to complete. Yes. I'm out of marketer. Dalo one them. Omaka. So, Anama Chiama. Ihe a na-ama bụ ịmalụ onye ụwa gị, ịmalụ nsọ chi gị. Okay. Ihe nwere ike ịma bụ mmụọ nsọ chi gị. Meaning, ọ bụrụ na Igbo say characteristics of your chi, yes, the do's and don'ts, which is intertwined in nsọ chi a. Etu ọ dị kịta ofu nsọ chi mbụ ihe na-aba n'anya, mmanya, alcohol, ana m asị asọ. Dibia na-agbanwe aka nsọ chi a. Ọ dibia dị na-agbanwe aka dị nsọ chi. O nwere dibia nwere ike ịgbara gị afa gụọ gị nsọ chi gị sị, hey, why iji mee ihe ịmara na chi gị na-asị ya nsọ? Ịghọta? Mana ọ ka ị ghara ije chili maka ya jebe. The greatest way eji malụ nsọ chi bụ from your personal finding. Iche eke ndụ gị ma ife ya bụ ime mmụọ. Itetelugo ụlọ dịghị ka ibie ntị. Ọ na-eme gị. Ụlọ aji ifo ya bụ ime kịta ọ dị ka ibie ntị. Ọ dị ka you feel light. Ọ dịghị ka onwe ife ikuku onye ebunwuzi gị. Chi gị gbakọtara gị azụ. Ife anyị melụ mgbe a o ji dị ka ibie ntị nsọ chi gị. Onwe ife mụtara na ife igbo aka n'isi chebe iche ịgbanye ụka mere chebezie iche ụwa gị. I wish you the best. I will try and watch your page ka mmalị ihe ị na-eme imebe ọfụma m na-efolo gị. Okay.
meji nwa akwa na mmanụ yọọ chi m. Ma ọ bụrụ imete nke a na-akpụrụ alụ ikpugodili ya alụ, mana ọ bụrụ na ọfọ na welugodo mmanụ na akwa na nnu zegodo iwo zee iwo daalụ nwanne m. 3B's comedy ị na-eme dibia na comedy gị ya afọ ife n'aka jisikwa ike ọ bụ na anyị na-eme in a depicting good depiction continue ọdịrọ njọ. Somebody's asking, is there any tradition you have to follow before changing your surname? Mado ne change your surname here change. Explain what you mean. Mikida Musi. What do you mean? How can one restore Aquarium? Ngozi Kwachukwumedi is not open for online discussion. If you have Aquarium that you need to restore, you contact the Dibia, then he will tell you how to do it, okay? What is the difference between Okonko and Alosi? Okonko and Alosi, oh yeah, Madujum. In the ancient time, one was some kendo to book a go cook one was where the Goya of a Kalin even the in the days when we were barbarians, let me stand down because every civilization were a barbaric section. When we were barbarians, there was a kind of energies we submitted together. Okay? In the days when we were barbarians, that's at that time barbarism is legal in the world. Whosoever you are not going to hellfire because now what if I come more? Okay, guys, that's good of you. Somebody's asking me what is Amusu? Yeah. There is no ritual to be done since it's your grandfather's to your father. There is no ritual, but you don't have to throw away the name. Add your father's name to the name. Igbo people don't have one name. Surname is not Igbo culture. Name and surname. First name and last name is not our culture. Somebody asked me on the comment section, now you're going to charge a canty phone. Can you prove to me that Chukwu exists? I'll bring you on camera. Chibuzo, go to the camera. It's the easiest thing I will tell you. Go to the camera. Maazi. Nna, chukwa ma ajụ ahụ ọzọ. Before njọ afọ nge n'anya rie nne. Mana o nwere ebe m na-agaghị echekọ. Nya ka m chọrọ ka ikili atụ. Kedu ebe anyị na-eje ka ibelieve na Chukwu dịba? Ibelieve na Chukwu adịrọ abi? Believe Chukwu because I am on an emergency out of this world. Where am I about? So the word Chukwu. Are you listening now? In a gente one them and again Intemodia. Obi go mambo ime keep mom direct call. Okay, what's up? Obi. Jana mama no gi, ama no gi. Mana phone m ko akwa ina akpọ manga. Nna m gwa gị amụ ntị. Before m zaga ajụ gị, mma akọwala gị nkọwachala gị ijila aka gị zọọ onwe gị. Okay. My brother, you may record me. Somebody say, does onwefe bụ Chukwu? That is okike, ekekele ụwa. Onwefe bụ aka ose. Nikida Musi, change your soul name. You don't need to do any ritual. Change your soul name, no problem. Now, I keep asking, how does this help the hunger or bring Maazi Dibia out?
when did you ever get Sagia? Now, this book, Christianity has made us. Are you familiar with literature? Mass personification. A little. You are familiar with that? Meaning, Mpafa. That is, Kime Kifa Blomman. Even a Bromman, Kime Koblomman. Personification of Mpafa, even Mebelomado. Now, let me show you something. Watch my points. Yes. Look at the Bible. I'm not here. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void. And the darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Yes, I'm here. From this few line statement from the Bible has first of all made one mistake by making God a definite article. Mind you, when I use the word God, I'm trying to explain Chukwu now. You know I don't subscribe to the word that God is Chukwu. I hope you understand. I'm a member God is for the man. So the first mistake is to make God a definite article. That's not if I am God. Okay. No if I can stamp for God. That is to make it a definite article. Something you can hold, feel, or touch. Are you getting my point? Yes. This definite article, ML God, is what we are still finding in this 21st century to decolonize our mindset from. Because God cannot be a definite article. Chukwu, permit me to use the word Chukwu. Chukwu cannot be a definite article. Because of Chukwu abroad. Making God a definite article is a literal term called personification. You get my point? Yeah, I got now. He took a Chukwu. Now, another insult is making God to be a definite article and gave him gender. What is the gender used for God in the Bible? Masculine gender, right? Yeah. Here now, and he blessed the children of Israel. That is a patriarchal form of religion created by the Greco-Romans. So the first error is making God a definite article, for God to be a single thing. And as at that time, it was macho, chauvinism that ruled the world. Men, we are bloodthirsty. So they wanted to deify themselves to be that God they are publishing to us. So that you can see them as the God in question. That is why Christianity packaged God for us as man. But God is not human, which means the first thing you have in your head is that Chukwu is genderless. The Igbo word that explained Chukwu in its totality is Chineke. Because Chineke means Chineke, the positive and negative energy. You get my point? Yes. My point, yes, I have to get now. Chineke, duality consciousness that made us, that made that energy whole.
Remember, everything on earth is made up of duality consciousness. In science, we call it positive energies and negative energy. There is in physics. In chemistry, we call it protons and neutrons and electrons, right? Proton, neutron, and electron. The trinity. Proton, neutron, electron. Then in polarity in physics, we call it positive and negative. In vehicle, in automatic vehicle, it becomes the throttle and the brake. In a manual vehicle, it becomes the throttle, the brake, and the clutch, which is the choice. I don't know if you understand Yana Kwasi. So the first error is making God a definite article and personifying God to be gender. Now, the first anger in me is this. Woman is the manifestation of Chukwu. Now, do you know? Do you know? Have you heard of it? Yes. If the sun ceases to exist, ihe na-ekwu eziokwu mana onye ya akụwanite atin ka ka osi wee dị dị ya bụ anyanwụ si wee dị. That is what I'm trying to do. In the time, I will explain it to you. Are you familiar with the Indian word Anandi Ananta? Anandi, no. Anandi Ananta is the Indian consciousness that says that Akos, the Akash, is an infinite energy which mortals cannot quantify. And I will explain. The creation cannot give account of the creator. It's just like the plane telling you about human. Do you get my point now? So now, who are we? We are a mutated species who came from the divine source. The teaching on Ufondu we explain later. I'm holding back on that teaching. This is best known to me. I told you people, 10,000 followers on YouTube. I'll make the teaching on Ufondu. Now, the consciousness in us is that chi. But there is a bigger consciousness that makes the sun to come up, the moon trade by night, the stars and other celestial spheres to give time and seasons. There is a consciousness that beclouds the rain, condensates and releases the downpour. There is a consciousness that jam-packs the northeast trade wind and the southeast trade wind together to produce a thunder spark. In the camera, somebody know you. If any name kumin in a kudig man. If any man in a block a totini man, Oche Aja Upu Bulunwaka Aja Buchuku, Umi Neku Buchuku, Anyangu Buchuku, Onwa Buchuku, Babando Buchuku, Miri Nangu Buchuku, Christian Mafia Buchuku, Munag. So, I mean, the problem is that people call below FIFA. Okay, if you're not called name one deity called Chuku. No one particular deity and I book Chuku. No, if you use the word deity, it means that you don't even understand what you're asking me. No, there isn't anyway Chuku. They go see them with Chinta, and we got many gods. So I just watching the deity now. That's why this no. So anyway, they are not deities. No, the right word you use is energies. These energies are vibrating in different frequencies. Okay. Do you know the difference between every wave? Every wave have a frequency, right? Right? Yes. Wave. Every vibration. Let me start from that. Every sound have vibrations.
Every sound has vibration, right? Within that vibration is a resonance, acoustic resonance, Abi. In that vibration, there is a wavelength. Is there any in science called art in a school? Kamal can say art. Oh, okay. Let me switch to an art inclined term. Chuku. When you were before you know when check again. You about God owner. In an end, that's in a I name and the one I may go for. Yeah, go for. Like I might be there, but I know go for. Now, and you got my now what he do. Your voice is cracking. Jimwa Yogam Dioku. Asemna. Nya wofa ndị Igbo na-agọ ọfọ ndị Igbo na-agọ after agọ ọfọ n'isi gị na ọfọ ahụ na because na mụnwa believe na ime mmadụ ọ na-aga n'iru ife eji uche eme ọhọ okwu mmadụ gwara gị bụ ife ya yiwe gị. As I speak to you now, one them. Okay. You can you kiss your what if it's not sound. I joke and joke. Can you kiss your what open now? Or sound on the book in a water missing. Yes. Offer is a sound. When we release the right sound in the right frequency, it engineers manifestation. Manifesting what around in Africa. I can do. Not alone in Africa. Yes. Sorry for you. And I will explain why I said the words. I want to one of because that's the reason. I want to listen, get to the fake. Okay. Do you know what when I said for every sound there is a vibration, right? Yes. I wish Nima science you would understand what I mean now. Kachi, for every sound there is a vibration. For every vibration there is a wavelength, a wave. For every wave there is a frequency. Then this frequency is a particulate energy. This frequency can be made energy. Now, the difference between water and the steam is frequency. Water, steam, why? Different level of vibration. The vibration of the one in the kettle is different from the vibration of the one that is evaporating. Is that not it? Now, by principle of reversibility, you can reverse your steam to become water. Is that not true? Mm-hmm. But remember, in fluid mechanics, we talked about something. Feed plus waste equals to product. Yes. Is there any engineer here? F plus W equals to product. When you release vibration, the sound in my mouth as a declaration upon you, that is the feed I gave. But there will be a waste. The waste now will be mathematically, it will be a function of now hold on. No problem. Ụmụaka enwere ụmụaka ya abụ mfụ na social media. Ụmụaka bidoro nkuzi anyị ọfọ ọ na-atụ ha atụ. Atheism na-atụ ha atụ. The greatest joy I have is this. Na mụ abụ Maazi dị ọtụrụ ori adị m n'Igbo dị n'oyibo. Ọ na m esoro jee akwụkwọ ụmụ ike sụba oyibo ọkọmpiugo. Now, my brother, yes. mmadụ go ọfọ n'isi gị.
Ngo ọfọ n'isi gị, the ọfọ ngọlụ gị bụ the feed. Uche ya kpọrọ ndị ga nsịba ụta maka. Enwe paketi maka n'ụlọ. Nna, father encyclopedia here. One day when nsịba ụta maka. Well, okay, you may call it to disturb them. Now, the ọfọ agọlụ n'isi gị bụ the feed. But remember the formula that says F plus W equals to P, meaning the feed plus waste is equals to product. Okay, man. Now, I will limestone, kwabia ke we mete cement. Okay, man, over limestone ni na ya convert to cement. Waste of yeah. And when cable waste abi. Now, when I go for nisigi, that is the feed. A man cable waste. Waste people, if any ne bezigi, which is mansochigi, mikengage, then the product of a manifestation kelele nisigi, because with sound we create every of your reality. That is why you can the person at Baba phone on a meg. Yes. Why would you make it? It's something I cannot explain. That word is a sound. The sound wave left your mouth. The vibration converted into a wavelength, to a frequency, to tune into that person's frequency. The person na phone. If you come mad bataba, mad kwaka na beg. Onya yi wono kwaka na beg. Because of the frequency now magnetic to you, no in your hemisphere, in your perimeter. Okwaka isi na ya adikwandu. Aka no kete bata. The power of frequency. So EMLI ji atọ Chukwu bụ one ndị be anyị gụchala obere akwụkwọ chọba Chukwu ka anyị chọta Chukwu ebe ọ nọ ka Chukwu wee bụrụ ofu ife Chukwu bụrụ Bible a. Chukwu is not a single thing. Chukwu is totality of every energy. That is why as I speak to you, ukwu osisi nwere chi, mmadụ nwere chi, anụmanụ nwere chi. In fact, mana n'ọdịnala Igbo na-alụ ka ọ bụ igbu anụmanụ with mma na-adịrọ nkọ. Have you had it before? No. So that the chi can transcend to other astral plane without waste. It's igbu anụmanụ is somewhere so once let the chi teleport to the other astral plane. Ọ bụrụ ị na-eyego dị ọ na-achọ ọmma apụ ka mma abata. So Chukwu ọ dị. Chukwu ọ dị. Ajụọ gị kedu ka sperm nna gị tiri na arụ nne gị si wọrọ gị? Imi nna gị zisere na arụ nne gị. Nna gị ziri imi n'ukwu nne gị. Imi a nwa ọkpụkpụ. Kedu ka o si mee? This is mystery human beings cannot explain. That mystery bụ Chukwu. I love what you say. That's not that mystery. All that mystery ka India kpọrọ Ananta. English kpọrọ ya Atonatos. Igbo kpọrọ ya ama amasị amasị. Now, we're certain. Number one. Then number two. Nigeria, ndị Igbo na-engage in business. All na one nigga they make business, one nigga they make business. So therefore, ndị Igbo na other tribes are more from because now they engage in business. The another tribe get at the Igbo. And two, found with their own religion. And they better so more enjoy got out ndị Igbo upon some other do get had it off. I can see the ability we go far on I bag because I believe na ndị Igbo na-eme ọfụma karịa propagate ajụjụ gị ọfụma. Isi bido n'isi slow and steady propagate ajụjụ gị ọfụma. Now even na Nigeria ndị Igbo who the tribe kacha eme ọfụma reason have access to business. Your brother or your in-law or na business, so you can have access to business. Kali other tribe. So ndị Igbo na-eme ọfụma. Even onye nwa na-ede people ọfụma. Kali other tribes. And other tribe na-ekpeluchi. So mgbe mụ na-akọwa ọpụta even nje ha na-eme yet ndị Igbo na-eme ọfụma. Ogo ọpụta na onwe chi ekwesịghị na-ekpelu. Ekwesịghị na-ekpelu something.
Okay. How good ka ije ụka ka m wee were Bible wee jụkọwalụ gị? I go go moving in the Bible, but I will drop here because I know everything there, so you can talk. Did you remember what Solomon did when he was about to build the temple according to the Bible story? Remind me, sir. Solomon employed more than 20,000 wood carvers from Lebanon. Yes, yes. Why not from Israel? I don't. Because they are the best builders. Obodo ọbụla ike dị na-awaja na-awaja. Ị na ife na-ekwu? Yes. The expertise akpọrọ agụ. Each nation have their own area of strength and weakness. Yet you Bible story now calling if it's a story you can relate with. Solomon was about to build the temple. He made calls to his fellow kings. King of Lebanon, send me 20,000 men that will carve the wood. Or King of Tyre, send me 10,000 men that will quarry the stone. Do you hear that in the temple of Solomon, during the construction of the temple, according to the Bible story, not that the story is true, that there was no sound of hammer till the building was completed for 7 years. You know here before? No. The temple of Solomon in the old story Bible. The Bible story na that there was no sound of hammer in the site where the temple did. Any construction has been measured and cut in the site. If you say a fix, there was no sound of hammer. Throughout the 7 years the construction took in the main site, everything is done with measurement. If that he fixed it, because he contracted the best workers to do the job. Yet this story is this: Igbo people are the best in trade and commerce. That is our aim. Are you listening? It is our forefathers that our ancestors. We are merchants who sold to Kush, ancient land of Abyssinia, Ethiopia, Kemet, Asset, Tamil. Let me shock you how good our forefathers were in trade. Are you listening? Yes. Have you heard of the Igbo village in Brazil called Omuarama? Yeah. Omuarama has been there before slave trade started. You even need what the children around of Brazil before slavery. Which means this trade has been part of us. Oh, we come and do Omuarama. Not maybe in the days of Kekaman Samusa of ancient Maliki Empire. Naman Samusa is the expedition boat. No Maramanjeme Valley Afia na island in Brazil. Because we are good in commerce. That Igbo community Marama is still in Brazil till today. It wasn't slavery that took them there. Have you heard it? Yeah. We are traders to the core. Which means because we have something which others don't have. What is that? We had something called Agalinambo. Agalinambo is the concept of productivity hidden in our spirituality. Ikenga is the first consciousness of productivity. That which makes your ego to manifest. You have ego. You need Ikenga to bring it to life. Are you getting my point? Yes. So Nandi is not because of what? It's because it is our area of expertise. Or if I say our birthright, that through trade with all the world, we are sojourners. So now, are you getting my point? As a businessman, you went and where a problem na business or setback. So can if I have what I or I go up it's because you don't know, you don't have the Ikenga. Ndi was onye nwa akali na mbo nwa akali. Kawala mi Ikenga. Gini bi Ikenga. Gini. Kedi ife bu Ikenga. Na Oh, what is that? In aspect of business, I'm trying.
Okay, like I swear no Igbo. Okay. Ikenga is that intellectual acumen for productivity. Thank you very much. Over this will call market out. That's all. Imana mona na na ekwu fife. Because everybody never can man na wala ino ade no nwere ife ya alụlụ gị emele gị nke anị nwa apịachalụ gị ụzọ gị. Listen, Imana Mwa, open Maazi Dibia. I am so fast that now my some nonsense I may call him Nkowaliki onye na-ekwu agbalị. Etu ịdị now. Yes. There is some chakras in your body that you've not resonated with, you've not activated. Are you listening? Yes, yes. Ordinary exercise. I can tell you that Nakaga, now only can exercise here. Let me give you example. Let me show you now. If like a man now, yes. If I do this hand like this, try go to me For some minutes. If you continue doing this, repetition is the mother of expertise. Yes. Piano. To do this was difficult at first, but by repetition, I conditioned my reflexes to interpret this command. Conditioned reflex. Yes. Are you getting my point? Now, it is an esoteric knowledge to trigger that acumen of productivity, which is lying waste and unactivated in you. Okay. Do you get my point? I'm getting everything you're saying. Before the advent of the white man, our ancestors have deciphered the tripod of balance. Akwụkwanato, Ezi, Ikenga, Nivite. Okay? After that, science, I know fear no equilateral triangle. But our ancestors said it first. But due to the Maribo, Akwụkwanato, the trilogy of balance, Ezi, Ikenga, Nivite. Now, when our ancestors interpreted this symbol, they told you that whatsoever is above should be below for you to function in balance. Yes, yes. Now, in you now, the concept, the intellectual acumen for productivity lying in you is not in balance. But when they perform that esoteric ritual of Ikenga, they will charge that chakra to come to life, to bring intellectual creativity through your ego, to manifest it to be productive via the mantra of your Ikenga. That area, give us you got to go where. So, because Nangoa are different from what others are saying. I love you so much. No, that area of regional, if any so don't I won't do was one at the 10. When I'm out and very well now. Moji, it is that way. It's not ending and working. Ngawa said in Angwa. I'll go in and work. They're going to work. They're going to make back up. That's about the ministry. Nina try. Udo Dioya Bale. In a nutshell, one them Unachos Nachuku or blow free fair. By a joke, and as Chuku bin anywhere, Chuku never in. Chuku not ever again on now.
njili ego kịta listen na which is anyanwụ n'ụbọchị malụkwa amalụ na ọ bụrụ na anyanwụ etiro mmadụ anwụ osisi ya malụkwa. Let me show you how Chukwu ji dị egwu nwanne m. In all the elements that made the earth, eke oyo afọ nkwọ, which is anyanwụ, aja ana, mmiri na ikuku. If you take away any of them, Owama may exist. I hope you know. True, yeah. Eke, if anyanwụ did not come up, every life on earth will extinct. Exactly. Oh yeah. If there is no water on earth, taste will kill you. There will not be anything like osmosis. What is osmosis? Movement of water molecules along semi-permeable membrane. Biology. Oh, yeah. Then, if you take away ajan, can I be Yahoo and Abba? Yakuni kuku. Ewapu ikuku, ye kuzukume. Never one. If you take away this summation of energy, life extincts. So the totality of this energy is called Chukwu. These elements in their summation is Chukwu. Eke, oyo, afonampo, nyabu Chukwu. Akoso, da milejo. Okay. Okay? Yes. Then one more question. I wish you the best. One more question. Kedu ife ihe ndị Igbo na-ekwu ise gịnị ka iko mean? Ise are 5 things. Ise comes in 2 different ways. His ancestors understood there are 5 things that manifest our reality. The 4 elements plus your chi. Anyanwụ, mmiri, aja, ikuku, na your chi. The 5 things that manifest our reality. Also, it means the 5 clans that came together to be called the Agbaja, Idu, Isu, Olu, Nankozo. 5 things similar Igbo. So it comes in 2 different definitions. In esotericism, it is the 5 intertwined energies that made up our reality, which is Anyanwụ. Are you getting my point? Yes, I know. Anyanwụ, mmiri ozuzo, aja na ikuku. Chi, human, that is the ether, the essence of existence. Chi. Now, in our ordinana, we are 5 clans coming together to be called the Igbo. Many people now in Yoruba land now, there are several clans that match together to be called Yoruba. We have Ijebu, Awolu, Ewa, Elaje, all of them are answering Yoruba, right? So what of the 5 clans that came together to be called Igbo? Do you get my point? Yes, I know. In fact, that he said was an agreement through which these 5 clans respected each other. They did not say that Nonya Atolibia. So once we agree in the 5 totality of us, he said, it means the 5 clans is in agreement. Okay. Do you understand now? Yes. Ojinkuze emoji ọzọ. Ojinkuze emoji. Onwere afa ka ojinkuze emoji. Daalụ nwanne m, ọ ya abalị. Udo. Thank you. O nwere ọzọ na-arụ na-abụrụ ịchịra na isi batrị na waya ọtanetọ ụmụ chere ya chinye aka ose n'aka si ya chido. Biko, ọ bụ na nke m dị mma, comment where you are watching me from. Ọ bụ na ọnụ ụlọ ka pastor si n'udozi ọma. Unu abịago clean be shoe ya. Man of God. Okay, please. Hello, you've asked me a question, so that's why I will not bring you up. Casanova, ask your question. Ask your question. I'm listening. Ask your questions. Comment where you're watching from. US. Casanova, ask your question.
one them ask your question. Had them busy. Take a minute. Me well ajojo. Huh? Nah, yeah. And they do see Maazi paste your account number. What is the name of the 5 clan? I just mentioned it now. If you want me to mention it again, or you go back to the video and watch it again. All these elements are working under one entity. I want to understand that Amosu in totality. Watch out from Ghana. Ekesi Gold. Okay, where are you calling from? My brother, you need to sit at one place so I can communicate with you. Okay. I'm in Tunisia. In Yonkuma. Adamani, your network is staggering. Okay. Oh. Yeah, one bonolo for baby fee draw the out you can all welcome me. My brother, you know, he sent the request again. Voice of Icho Kusimazi, follow my page. I cannot follow you now that I'm on live, okay? If you have questions, you request and come up. Pedro Mula, this is your last opportunity. Hello, Maazi. From Tunisia, from Tunisia. Tunisia, Kenacha. I'm very happy not to meet you today. I've been following you since, so I'm very happy to meet you today. Thank you. It's nothing that I'm working. Okay. Because more like a confusion. Over from if today, but I'm listening your videos since your time. So I'm a little confusion. Clear too. Yeah, Gavaniru. Okay. The confusion of sometimes last year, because I come Nigeria, then I came here, yeah. So for the sake of this Christian, for the sake of this Christian respect, only open up the being a mafia more one more okay. Don't call them. He has to be Jana Kid be a mafia. Okay. Thank you. So Indian Kid be a mafia. So Osimo Namde Dokwan Niti non obi. Yota, no your gram. Which that's now not on our family in the church. Enjoy my dad. I'm married your crack. So more also Nefriania. So more Mese travel. Travel can come to the rivers. Yen Africa, Yota. So quase my dad yen Africa. Ejeku asana awu maram na nga na which that na knowledge stuff where we're here. So yen na do the same.
idokwa ndị ichie ọ dị iche, idokwa agwụ adịrị iche. ị na-anụ m na our own family na Christians juru die anyị nwere obi bọtụ obi anyị nwụ na o nwere ndị bi ebe ahụ. According to us, my great grandfather, even my dad, amara onye ọrụ na o mekwere ihe ndị omenala ọfụma, mana o nwesịghị onye ma ebe o busara ma abụ ya ma so ya ka m na-eteki because mụ na plan ịnọta ebe next 2 months August. Ife a na-agwa gị taa bụ ime ide ya ede si na Maazi Dibia gwara gị. The first problem you nwere is that Nigerian government failed you. Alili na-atụ tata. Ibe gị akwa na mma. Alili na-atụ tata. N'ọnụ anyị nọ na cameraman ibido bebebe. Agwa mmanụ niile na-ebe. Ije ebeli ebe. Nigerian government failed you as a young man. In Aroni, in Abambo, in Anokum. I'm telling you from the temple of truth that you are a very hardworking young man who has even taken some risk. I'm gonna buy them when if you not Tunisia. Yes, sir. Then I be no. You've cried so many nights asking for answers. The only answer you are trying to get, no bro from your side goes here. As I speak to you, my brother, your problem. Your first problem is enabling environment. Bambo, in the course of our discussion, Bambo Kiale Baba, be a man. Your first problem to enabling environment. They took away that enabling environment from you. Age, you know, it was evolve. It was subject to under mentorship. You want that? On the tax on your shoulder, there's never one that is floating overnight. This is me telling you directly. One time I commend you. You are a hero. That if they are not telling you at home, Maazi Dibia na fair email. You've tried so much. At your age, I don't like it. 22. Take it from me, one them. Na Chineke ka ji agba meta. Si onye ọbụla na-akwụnye gị ọkụ na-enye eke ego n'aka gị. Na nsi ya kwụsị ime ka ya n'ihu. Because the next level in achieve back it up came by depression. Loneliness na achọ ka ọ kụtuo gị. Adị m agbakwala gị afa, I just na-agwa gị your reality. Ntụba asị sị m na m na-atụ asị. You've shed so many tears, you've searched for answer. Sometimes you feel so much empty. You are yearning for love and care. Nobody is ready to give it to you. Rather, Anna saw the Nigerian government failed you. The first time was for the government of Nigeria, both past and present. Because if they created an enabling environment, your future is so bright. So I speak to you from the point of truth. Nothing is wrong with you, my brother. Because if you are here, okay?
But now there is no enabling environment. No spiritual problem is disturbing you. Your father Kadendova. Yeah. Yes, yeah. Are you getting my point? Nothing is wrong with you. They should go and take permission because now your father Kadendo. When we find Ndichie na anaga haja na ria na. Oju inye fa hada dia no show good. Do you get my point? Yeah. My brother, the only problem you have is the enabling environment. The government failed you. And this is me telling you to be strong. Find your feet back. Reassure yourself. Yeah. Tomorrow. Tomorrow. August and Gavata. Yeah. August. And my hotel game don arisi ike. Ife mbeledo okporo ụzọ ama nlisi gị. Ọrụ ọbara bụ ekwensu ya amụrụ gị ọgụ solo ego na nke pụtara ife. Ijide ọrụ na chi gị ya abalụ gị nsu. Zibe niile na-eme ajụja n'isi gị. A na-ekwepụ ya n'ebe ị nọ. Ana m anwụ iyi n'ụbọchị dị ka taa na-ete ọsọ na ọfọ niile njibụla aka ji ọba arụ ofu onye. A na-agụdo si n'ime ya were ga ama ndị. Okwu ya na nsebe nna gị baa uru. Ije ewukwe na-ewu. Maka na nke bụ anụ nwere mkpụrụ obi, ị nwere mkpụrụ obi, gị bụ nwata ị nwere mkpụrụ obi. Mgbe nna abụ niile gị nwere mkpụrụ obi. Anụ nwere obi ga-aya na-etu gị na ịkpata ego. Ị nwere mkpụrụ obi, ị nwere mkpụrụ obi eji eme ihe ike. They should channel your energy for better cause, productivity. You are too tender to be this now. Nobody spiritual is your problem now. Your only problem is the witches and wizards who has ruled Nigeria since the day of Amalgamation, including Britain. But I'm telling you, my brother, with everything in me, you will succeed. But you need to promise me one thing. Get yourself a skill. If you hear me today, in other Nigeria, no, with limited change it to another. If possible, using YouTube and Udemy Academy, get yourself a soft skill that you can perfect in 6 months. Something like basic coding, HTML5, C++, Joomla, okay? App development, you can master it in 6 months. You might be the next person you create like Candy Crush. And I challenge you today, if you create one app, your name will stand the test of time because prosperity will chase you, not you chasing prosperity. In Natasio or you channel your app to something productive. Nobody from your village is stopping you. It is the government that has crippled your vision to make you look as if say you are a nobody. You are a young man with vibrant future. Okay? You are trying. Stop crying. It is not your poetry or your fault. Okay? Chineke eji aka spell the meaning and destiny help of me. Kedu ife ị chọrọ ka ime m ịnata obodo a? Ego na-ebunata mmadụ Nigeria. Ego moto ji gị ịnata. Mba. Ọwụ moto ka m ji gaa, ọ flight ka m ji gaa. So, mụ abatakwa flight. Ọwụ ego dị eji. Olu mgbe ahụ ọ bụla ego moto ịgwa m ka m ntibe mkpu na soshal midia mee nwere ntie mkpu ya enye m nne gị. Thank you, Maazi. Thank you. Ka Chineke mee ife ibu n'obi na-abụrụ nchọpụtara gị etikwa aka na n'ife ọjọọ ụra ya na-achụ gị. Prezidenti anyị, gọvanọ anyị, ndị ọchịchị anyị niile bụ ịdọba amụsụ n'aka. Ọ bụrụ sọ gị ka a na-ata onye niile n'ebe a na-ata ya amụsụ including mụnwa bụ Maazi. So amụsụ na-ata gị abụrụ ndị ichie ebe nna gị. Ndị ichie na ife na-adị nna gị. Ndị ichie ma be showing their own, but ọ bụrụ ya bụ your major problem. I'm talking about your major problem. Your major problem is that the government failed you. They failed to create a enabling environment. Look at young boys in Tunisia of your age and about ka Chineke mere ka amara ka ife ife inwe efe ịnata ụlọ ịnata ụlọ bịa afọ m Chukwu gọzie gị. Thank you, Maazi. I'm so happy. Thank you. Mana, okay.
village go. No, Nando. Mana ịnata no not arọ ndị izu ọgụ. Onye nọ Nando. Mụ na ndị arọ ndị izu ọgụ na mma na Lord Zuma, the mayor of Aaron Dizop, and other kings in the Munafa Diziboma. I have a bunch of royal friends now Aaron Dizop. Any day in Natal, man, but they want my own feet, but we get out of the man on the Adiba web. Open on Nigeria, which Nata, take your time and see me. Okay. Number. By then, you have from the social media, you request for number. Always come to my live stream. No, I'm used to yours. I'm I forgive you and check No, I just want to recollect the name so that if you send request, I will always bring you up. Okay. Okay, Maazi, thank you. Biko, onye ọzọ chọrọ ịjụ m ajụjụ ka m medical cite you. In 2 minutes time, I will bring you up. Ochwizi, accept your request or else I'll accept a medica's own. Time no day. Nam kedu? Ọ dị mma Maazi. Okay, bisi akpọ. Esi m Imo steeti Okigwe. Ewe, ọ na-agakwa? Ọ na-aga Maazi. Maazi, nkụzi gị a na-enye m ọṅụ well because one on one I've made some research on most of the things here na nkụzi. I've seen a great change. More is on the capar alternator, a parabattery high tension wire. Man, what you do, but I am so many changes from a handy and accusing. So, Maazi, like, can you kid in a mother and I can go for the anyway kind of cobwebs. Yeah, okay. They are pointing you to a direction. Or bro, so the cobweb, you know, along enough for working a primary school, shop in Malaboy. Okay. Yeah, Wabu. Erochago, Medaway. Quote me. Okay. Okay. You know, go? The able thing, anybody can do it. Okay, when a party. Okay. Yeah, now your matana. Okay. You know, go? Thank you. Thank you, sir. One. Gotcha. I wish you the best. Thank you. Adi pamka enambo. Ebedike, your time. Ebedike one them. Maazi ndewo. Ngwongwo n'igwe ọcha. Maazi Gekino. Ife dị mma ka ncha bụ ugbo. Maazi, I will start by saying that your teachings now bite very well, and it is hitting the right target. Your teaching resonates
and touches every angle of questions of life. Igbo si na onye asị jide ka o ji mara ihe o jide mma amasị jide ka o ji maazị mana ịma na the questions of life is unending and ọ bụrụ na njụọ gị ajụjụ ọ bụrụ na the question adịchaghị clear you can postpone the answer almost ị ga-aza ya now. So only two questions which one who na mmadụ pụta ụtụtụ or mee meditation gọcha ọfụ tụọ nzu tụọ ọjị otu ndị Igbo si eme ya wee kilie ụzọ ya enwere enyerata onye a nwere ike ime to actually see the day as to see the picture of that day apart from just believing in the God. That is one. On can I send you one after the other? Okay, one. Okay, I like it, Joanna. Na Bible no count. Can you na Bible no count? Proverbs chapter 16, verse 33. According to the papyrus of Hunefa, which was copied into the Bible and was called the book of Proverbs. It is true that your Bible claimed that it was King Solomon that wrote Proverbs. But it's obvious it was a black man whose name was Pharaoh Amenemope that wrote the book of Proverbs. Are you listening? Yes. In the book of Proverbs, chapter 16, verse 33, Pharaoh Amenemope said, Nega atila afa ụkọfụ na ọkọta ọta ka Chineke si n'afa wee kụziere gị aka. Ị na-aghọta okwu m? Wepụta otu godochie ndị ichie oru mmụọ na ndụ mmụọ. The next thing ị ya ajọ bụ ewusu gị ma ọ bụ wụsụ ụdị afọ ọbụla ị maara afọ ya jụzie ndụ gị ọ dịkwa. Before now, in the time of our forefathers, almost every woman, every man, every village, every family, well, you only one or two persons or three or more. Mala Abafa. Are you getting my point? Yes. So that it was sent to initial way. Now for the fact that I am Maazi Abafa, which naturally should have been done by yourself or your father. Imagine that your father man Abafa. But it told on where he feel and boy daddy wouldn't do the part. You get my point? Yeah. So the answer to your question is Ava. Ava. That is the only thing needed after you. Ki go to Chalundi chair. Ki maludo the one. Also, I can't get in a mamlina mangu. So the answer to your first question is Alpha, Proverbs 16:33. Second question, please. Yeah, Maazi, this Alpha myself. And where otu nwere ike isi mmụta otu ị ga-agba afọ. Ọ gwere plus one. Ị nwere na-agwa abịa nkata, ike dị na-awaja na-awaja. Ọsọ agwa abịa nkata na-agbanwe afa. Afa is possessed by a now, and the chief energy na-agba afa bụ ọrụ ọbụla, which is ekwensu. So ekwensu nọ in the science of abịa nkata. I mentioned na afọ ahụ a mathematical practice. That
Kelly synonymous with consciousness ndị Igbo kpọrọ abịa nkata. Ọ Kelly bụ nke na-egbu n'abalị. Okay, nke a should be ekwensu, not abịa nkata. Ana m echewe na afọ ahụ a mathematical practice. Mmadụ nwere ike ịcalculate mathematically, no matter No, and all that. it is not just mathematics, though there is mathematics in Alpha, but it is rooted in esotericism that need to be possessed by Abiankata to decipher the code. You need the Lina na Abiankata. You welcome walk. Why am I not seeing myself? I'm not seeing myself. Oh God, I'm seeing you. Just need your camera. I don't know if it is na camera, I'm seeing you. What can you camera? What can you phone? I'm seeing you. What am I doing here? What am I doing here? Just don't worry. On network, I need you. Okay, my second question. I don't know whether you can tell us the process of the formation of ant hill. I don't know. In your job, the process of the formation of ant hill. Yeah, it is just a natural phenomenon. Okay. In 2013, I wrote a script which I lost. The title of that book was Project Dandaland. It is from the word Danda that I got that word, Dandaland. The content of that book in context was to explain the concept of doing the right thing at the right time. Proper preparation practically prevents poor performance. I learned the concept of observing the Danda, the ants you asked me about. And I noticed that the ants are very smart. They always make hay while the sun shines. And they bring dry crucibles of fruit, breadcrumbs, and every other thing. So the weather is dry. And they will minimize their consumption in dry season. So the ant hill is not just there to teach us. Listen, the ant hill is not there just to teach us. Remember what he said for the nature teaches us. Nature is teaching us how to cope. In the ancient time, the vine of a tree. The sap that really seen at the oyster. The next day, that have taught us. But we are not observing nature. Do you know all the wrong in your day normally? Anụmanụ na-aya arụ ndị gboo ya enyepụ ya n'ọgbụlị ojilaki akpaghalịa chọta ahịhịa nke ọya abụọ taa afọ ọsịsa ebe gị study that plant afọ sama gị ịkpali echi. It is medicine for you. Nna m na n'ife m na-ekwu. Yes. Chukwu Chineke manifested itself with everything in nature to teach us deeper things of life. But our generation is so akin to money
that we are no longer observers of nature. How many of us are still seekers? Yeah? How many of us are still seekers? Nobody is seekers anymore because the divide and rule has made everybody a monopoly of his own. But the ancient ones they are knowers because they are seekers. So my brother, the anthill is also serving another function, which I'm going to talk about now. The anthill also serves like a portal through which the Nagas in Indian cosmology, the anthill is a portal through which Eke, the fountain of life, comes to manifestation. That is why wherever you see the anthill, it is a portal through which those transiting from other astral planes will come from, through the cosmic vehicle called Atolopet. Are you listening to me? Yes. I'm seeing you now. You just said yes, I saw you. It means that the anthill is not just here to teach us of the concept of maximizing every minimum opportunity. It also teaches us, it also serves as a portal for rebirth and regeneration. It is like an airport through which people who are transiting from astral plane can land for incarnation to manifest. That is why in most African culture, go and verify in all the African culture, including India, the anthill is always a temple dedicated to the goddess of fertility. In Igbo language, we denote the anthill in some places for Akwali, Odo, Oku. Are you listening? Yes. In the ancient cosmology, the aquarium was also utilized to summate a place where the chi and the eke meet together, the duality consciousness of creation, where the essence of life met longevity, met infinity. So the anthill is not just there to serve as a reminder of the consciousness of doing the much you can as at when you. It's also there as a portal for rebirth and regeneration. That is why we deify it as a point where we can intercede for fertility. I think with this viewpoint of mine, I made my point very clear. You must Yeah, man, you further, this anthill, we know that it is the ant that dwells therein. So I want to ask, I know you have given answer already, but those ants, are they the ones that built it? Yes. The ants? They are the ones that did it. Or cobwebs. Cobwebs. Is it not spider that made cobwebs? Yeah, that one, we'll see when they are doing it. We'll see the build. Then, on the other hand, I also want to say or ask, if it is not the ants and those who came on their own, could it also mean that the egg is a living thing? Repeat your question. Does that also mean that the earth is a living thing? It's obvious that the earth is a living thing. Simple, obvious.
Everything in your body is in the earth. Are you listening? Yes. Do you drink water? When rain falls, the earth drinks water, true or false? Yes. Do you eat food? Yes, now. When Maazi Dibia dies, who eats Maazi Dibia? You return my remains to where? To the earth, Maazi. Yeah. Are you pregnant as a human? Humans are pregnant. How does the earth give birth? Take 3 seedlings of corn, put it under the earth, cover it. By virtue of phototropism, hydrotropism, it will germinate. True or false? True. The earth has given birth. Can the earth die? Yes. When you set fire upon a square meter of land, you will kill the soil profile because the constituent of the earth at that point will die off. Ụmụnye ọkụ n'aka gị ọ ya agba n'aka m nwụkwasị gị ọkụ n'aka ọkwa o ya enwuru ọ gbacha ọwọlụ ntụ ịgbagide aja ọkụ ịgbalie ya ọ na n'iyi to become so empty. The nutrient will be left of it. It will just be void of nutrients. If you cultivate anything there, it will not become because of the people here. Okay? Nyamelo, I love that. Amadi Ejikem. Nyame na ndị Igbo ada atụdo mma isi na ana. Without a very significant reason. Sudo mma isi na ana. You don't do that. Eh? Anakin na-asụ mma. When the earth is undefiled, iweta ọkụ debie agolocha na ọkụkọ anọ n'ebe ijeche pụta. But the earth is undefiled. My name is Nubere Ajan. Iweta ọkụ kpadi isi na-abụ dọbi ya na wule aja na nkwasị ya. Ebe a ka ọkụ ya na ijeche Lagos nata. Aja na anagodo n'ụlọ. Anyị emepụtaga aja na ọkwa nke anyị na-ete ime. Anyị na-ete ime anyị tekwa. Ọkwa nke anyị na-akwapụ ọbara nwanne anyị na-egbufu ọbara nwanne anyị n'aja anyị Igbo. We've defied the land. So now the earth is a living thing. You can ask another question. Maazi, that will be all for now. Chukwu gozie gị ka ebe ka amamihe gị bawanye ụba na-aba ndị elu na aja anya. Dịka ọ bụla nke mmere dị unu mma. Na nke mmere dị gị mma. Kụpụrụ anya ka na ọ dịrị ofele. Ichoke, you asked me to bring you up, but it seems like you're sleeping. So I'll bring the next person up. Ya Maazi. Nna gawa n'iru ojuo ma ajụ ka eke ime. Maazi anyị kwa mma ka eke eme. Maazi Ahịze gị na nkụzi gị oji nkụzi eme ọjụ 1. Nke mbụ na mbụ na Igbo niile. Eje nwanne m. Ọdọgwu ka ebe anyị na-amụta nnukwu ife mụnwa personally ka nlapụ generalize by saying anyị. Ka m kwuo ole naanị m. Maazi biko enwere m ọtụtụ question m chọrọ ịjụ just ka m gbapụ ya ọsọ. Nke mbụ ma m na-anụ ife m na-ekwu. Gaba n'iru. Nke mbụ m chọrọ ịjụ bụ ọ bụrụ na alụọ agwụ, kedu ụdị agwụ na-eli nkịta na ụdị agwụ adịghị eli nkịta? Kedu ụdị agwụ na-eli nkịta na ụdị agwụ adịghị eli nkịta? Or sometimes enwere ka ihe esoro si agwụ asị gị ga-agbuole ya nkịta ga-agbuole ya ebili
ka o honie ka ọ gaba ije ka o mee nke ọzọ ka i wee mebe nke a mebe nke ọzọ. Abụ m onye na nka. For the context of the camera, I would not love to answer this. Reason best known to me today. Okay. Not I will not answer it later. Okay. It's a sensitive part of ordinary that if it falls on the wrong ear, it can wipe off generation. Are you listening? It's been correct. You should understand why I say this. I say what I say now. Yes. It's a very sensitive part that maybe if it may resonate to something that I will ever regret saying with my mouth. Okay, Maazi. Okay? Okay, Maazi. But I want you to study the Egyptian deity, a prototype of what you asked me. I think you'll find it from the Egyptian deity called Anubis. 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 The Igbo people called it Anubis in Keta. Okay, okay. Okay. That is the only thing I will say for now. Okay. Okay, Maazi, the if you are question. smart enough, by studying Anubis, you may find your answers. Okay. In fact, with sense, I'll give you your answer. Exactly. Onwe question ọzọ m chọrọ ịjụ gị bụ ọ bụrụ na m apụta wa ọjị ụtụtụ wa ọjị ụtụtụ ewuo ọjị gị ewupụ ọjị gị ọ bụrụ na ewuo ọjị gị o wee bụrụ na ọjị niile a mebiri na ọjị gbara 4 ọjị gbara 4 ewuo ya fe nọkpụrụ ilu na ana ihe ekpere ọjị a wụkwa ya second time ka ihe dispose that one wa another ọjị. Also, I don't want to judge me. It is one madness na social media. Madness from the pit of hell. Yes, exactly. Doesn't symbolize Ajifa. I don't have many people I no occasion. I watch your Chaniru and Akobaka Akoko. And it is pardonable now because now I can yes, no capital. Yes. Don't you know quiver? He say one with the stress. Can't let me watch your Kudirunana. Whatever can that day danger. Go in peace and rejoice. Your life will stand. Ojinkuzi emerging kembo nambo. Maazi, ewekwana iwe. Another time m chọrọ ịjụ bụ check and think more now ajụ. Okay. Ọ bụrụ na ị ghọtara ife bụ ete ọkala na ijite ọkala. Yes. Mark eji birezi ese m oke ọchị ọsị gịnị. Ka m rapụ that side just ọjịgo okpudogolo isi na ana ife dị mma ọ chaghị iru elu ife dị mma. I have put some people chọrọ achị ịwụ ọjị ọ na-eme ka ọ na-efe ọjị ka o wee chaghị iru elu. Okay, Maazi, nke ọzọ bụ kedu ihe bụ ntọnana? Kedu ihe bụ ntọnana ndị Igbo ụmụ nwaanyị ndị Igbo ịma ukwu ọgọdọ abụọ? Onwere nni ntọnana cause? Onwere ihe bụ the cause as in the reason ka ọ not just our mode of dressing ka onwelu the essence of that ukwu ọgọdọ abụọ a nwere ife ọ na-symbolize? I don't know. Am I for Igbo or contingency? Yes. Yes. Contingency. When plan A is scatter, what do you adopt? Plan B. Our mothers prepare themselves because they know they are representing themselves and their husband. The first ukwu akwa dị n'ime ha bụ nke fa zuwe sochite ọtọ di ha.
The second one, so whatever they had, they know they carry responsibility of two people to represent their husband very well and to represent themselves very well. Exactly. Contingency planning. You cannot fail me into it. Exactly. Exactly. Mm. Odi nkuzi eme ọjị. Odi nkuzi eme ọjị na ịfọ etugoro m etu. All right. The final one. Ọ ka bụ na n'isi of agwụ a ka m na-aga. Maazị, o nwere ife bụ na adọlụ mmadụ agwụ na adọsịala gị agwụ na-asị na agwụ ga-adị alụ ọrụ. And gị nwa adọlụ ya ka ị esi wee ma. Onye dọlụ gị agwụ nwanne mma gị. Yes, ọ fọrọ m ikwu nne m. Ọ aka ji ọfọ n'ikwu nne m. Ọ dọchalụ gị agwụ. Not just abroad, only village, or your family, your mother's family. But both are the same family. From the or the same woman. No, about the same woman. I know. I will be well fed in don't you well again? Yemen Agugada Lolo and Adotalo. Skill set in those not draw in tune with your frequency and vibration. It doesn't match. I don't know, 17 spanner. You lose generator well 14 flat. There is 14. No, I'm not. I walk. I want to now. Let the light person on the male gap. But this one, now. How will I know? I'm going to give a man or is not your relative. I wouldn't be back on that. Not I wouldn't. I call in a way to water. Maybe not the Befana. Yes. Nibun native. Odola Gueja, the skill set in your bubble was native. You want to say beat my chair call. I think you understood what I said now. Yeah, so okay, we'll do it. It's all right. But Maazi, excuse you. Ona kita amegokwana ya now. Ona alugo ya alu. Or aye bidokwu ya ni see the process ni see call. Debia na bege is one of Arab Nago Jembe. Yedosia goes to inform them when he go Oh wow. I wish you the best. All right, thank you. At this juncture, I think I will attend to 2 more persons, namely Grateful Hearts and Michael Lobu. Once I'm done with these 2 persons, I call it a night. Okay? Please don't send more requests. I will not accept. Michael Lobu, I'm accepting your request if you are still awake. Grateful Hearts, I will try and answer your question. The last 2 persons, we call it a night. I've tried. How many hours have I been here? Came by the year. I started this thing. I really don't know, but I don't try. Michael Lubu, I'm about taking you down. It means you are not taking network. I will change to another person. If I take you down, it means I will attend to 1 more person and we'll call it a night. Remember, I said don't send request again. If you are so well loved by the world, you can see Michael Lubu did not take his call. The last person I'm closing with today is a Grateful Heart. Grateful Heart, you did not pick.
sure. Maazi Dibia. Yeah, 4 hours, 40 minutes. Okay. Maazi Nna Dibia. kedu? Oji nkuzi emoji. Na iwe Nwanne m ka iwe ime. iwe we na gamara na my mic adịrọ activated na the app. Wait the tone is again. Can we put it in headset? Anyway, madam na my microphone adịrọ activated. Oh, you made that. Okay. Mom. Jisi ke man. How many headset? How many headset? Okay. Guys. Your voice is very low. Okay. Managabaniru. I can manual my headset totally. Okay, can you hear me now? Okay. This little guy, my great grandfather, the man, after the man Ezeka Dibia, the man, he was not, can you say, was not born by a woman. He came to earth through a different world. Not even my great grandfather is aware of this. But the people passed the history to my fathers. The history that he descended from them. He came from sky and landed. Okay. And when he landed with his wife. And then he started giving birth. Then he was okay back then. Okay, he was what? Okay, Dibia. He was Dibia, like a great Dibia. Okay. That time. The man is so tough to the extent. Anytime we come war, any day, they will go, not even one person will die. And they will go and win the war, massacre everybody and come back. The man na whom you see, actually, whom you see, to sum the summary, before he left, I sent you a summary of this message in a WhatsApp, but you were very busy. Before he left Earth, the time he left Earth, all were his children to make sure come back in the evening. To make sure Nahanota on time from their goat and cattle rearing. So it was my great grandfather, Afaye Ubu. He was the so that time in the evening time before he left, a rope came from sky. So he sent his children, his wife through that rope. They went to the sky. So the man was waited and waited. Say day night. My great grandfather came back. So that rope and he left today. Till today he left this world. So he was not born in this world and he was not buried in this world. Now his deity was very strong. So, but him going here, Christianity started coming. My people started repented to the extent my uncle, on Chibeze, my family so nandinga too much na bani. Sure, to when you compare it, he did very well. My uncle, based on the history of Ebonyi State, his professor of anthropology. He became a professor of anthropology about 1965 or thereabout. University of So that man, that professor at that time, he did a lot of things to preserve that orgo, that duty of our great grandfather, but nobody listened. In short, as I speak to you, not only me now, they try to go back, understand. So the guardian. So somebody, are you asking to find out where did your great grandfather depart to? Yes. To find out more. Let me answer you the question without wasting time. Are you listening? Yeah.
I said that any day we will have 10,000 followers on YouTube. I'll make a teaching on Ufondo. Okay. And on the teaching of Ufo, we will begin to explain what is one, Atoloped. Sorry, hey boy. Atoloped. Okay. Atoloped is a cosmic vehicle that conveyed our ancestors from this astral plane to the other astral plane. Okay. The astral plane is called Ichite in Igbo language. Okay. Now, when we begin to discuss Ufondo, we will also explain how our ancestors descended from the sky. Oh, so which means now this not very peculiar to my family. O make with na other part of Igbo land. It has happened to 1,000 more persons in Igbo land. But the founding fathers of Igbo land did not come from anywhere. That is why if I hear some fools, with due respect for my language, saying that we came from Israel, I laugh at them because they don't understand that we came from a cosmic vehicle. Okay. Before. Now, if you notice when I called the alcohol, you expected it to go me, Yeah. Yeah, yes. I wasn't moved because it's something I'm familiar with. In fact, I have many close allies that can attest to this. Okay. So, what the United Nations is lying to the whole world that they are calling unidentified flying objects is actually identifiable to our ancestors, Ufondo. Yeah. Okay. So, we have been communicating with the extraterrestrial because we are the extraterrestrial. Okay. For now. Okay. Some of the sciences our ancestors perfected here came from extraterrestrial knowledge when men were gods. Okay. In my family, we happen to have someone who did something like that. His name was Anya Dibia. Okay. He's one of the greatest Dibia that ever lived the face of this earth. Yeah. Yeah, that my great grandfather, he was as powerful as that. Okay, this my Anya this my brother Nagwagiabo. He walked on the water. Okay. If he's going for a festival, he carried the person that blows your jam for him. Carry people that he travel with and he. Okay. But such level of consciousness is not for everybody to attain. Okay. I am fortunate to have a man whom I still know where he's buried today that attains such height of consciousness. Okay. Anya Diegu became a phenomenon. He was handed over by a man in Nando called Itili. Okay. Itili handed over to Anya Diegu. And Anya Diegu became a global phenomenon. Okay. So it's not only your family. In fact, as I speak to you, let me tell you of Italy. Italy did not die. Italy walked inside the water, walked with his step inside the water, got into the middle of the water. It was as if today there was step. He descended inside the water till today. There is no burial site for Italy. That is, yeah. But Anya Diegu told us that he will leave his remains so that people will have an attestation of his greatness. That if he ascend into the sky, people will say his story is a fairy tale. Okay. Do you understand my point? Yeah. So there was times when God walked this earth, and that God gave out to us the demigods. We've lost the God consciousness in us. Okay. That is why you only can tap into it when you are dreaming. Okay. In fact, so many people will dream and see themselves flying in the dream. They'll be asking me, is it good? It's actually good. They are showing you what your lineage could actually manifest. Okay. Yeah. But you've lost that frequency of vibration. To connect. You defied yourself so bad.
Okay? I am proudly telling you this without apology. What people are calling UFO is actually UFO. And our ancestors has been transiting the astral planes using a cosmic vehicle called a drone. So if it's in our own language, if we have it in our own indigenous language, is that not obvious that we are more scientific than they say? Obviously, I've always known that. Amam. Christianity rubbish us. The time I begin to explain and look at the goosebumps will come over you. Okay. So your ancestor, your great grandfather transited to Egypt using Atolobet. That is the same thing you had in the Bible, and they told you that a chariot came and picked Elijah. Okay. Okay. Because my husband this Agwini Kukuya. Well, okay, All right, thank you. All right, thank you. Take Viewers all over the world, I've tried my best, and I think I've done justice to every question asked today. I've left you entertained, and I've left you inspired. I am still Maazi Dibia, the teaching magnet. I can become Maazi Dibia, Chikuzi Emoji. I can't your far for an anand. Who out you? And Kadandebo Park, which get this your mamma. One name, Nando Litum, Butcher Quema Breze, Bonanem. Esim Naka Nato, probably. Namaja. As you go catch the map. Make Yelina Kuzita. Does clean a ram for your DH has any repercussion? It doesn't have any wrong repercussion. But do not do DH if your father is alive. Pass through your father. Okay? In the actual sense, you want to do DH is eldest person in your family, in your kinsmen that should stand in the gap for you and the DH. But because Christianity have shattered us, that if you meet the eldest person or see the blood of Jesus, that is why some of us are pardoned them. If it's in the ancient time, if your father is not alive, your uncle will be alive. Okay? What am I here? This is where I draw the carpet. I close the curtain and I have to rest my flesh so that tomorrow we can continue. And with this stress, I may not be able to do teachings, to do the dream interpretation so early at 8 o'clock. If you must do it, we may do it later, but if the energy permits, we do it. I'm going down to do my needful. Kachifo, okay? Kachifo, audio.